O te whoropa whaatara whaatu Samuel mai moaka te reivanga o le whiawhi na ufitu miru te uje daily to life wha le tautua wha wala Blue TV. Ai mai sere poro kalabe wha ua ia whiawhi o aso te itasi mai na so fua. Se ia ba ia le aso whareile o le Tautai A'e. Whaiva o le tātou watunu. Tautai A'e male manuia. Ia, i tiu te fo i mga luenga. Fi tā i tunga iai le pa ia lasi lasi o si tātou watunu u Samoa. Mai tafa te tele i so lava se duri manu e whao le nei lalo langi. Ia, malo le folau, malo le whaatoa, malo le wafoi. Ia, le ngā lulue. Ia Samoa le atunu e pele le loto ma le nganga. O le tau au na foi le nei asiata. Fale baru le fo ua. Se e mai peau nganu le ea. Lungo le alata ma le televisi whaasala lau. Numero tasi o le Blue TV. Mai se foi o le proklame le nei o le Tautai A'e. Ia se fai se ka kukala ma ka kuweva. Io. Au mai, au waku, si i runga, io e miri la lo, dia i ka makau, dia i langa vale, kalapa. Ma tātou tala noa. Ia i mea olo o tutupu, sa tutupu, ole a tutupu, ma mea lililo sa tutupu ai au mai runga i le mana. E ma le ano hai o tātou tala. O tala fia, o tala whaavau, o tala e amantau e whaavau, e umai odi. O me disi o makua. Se o lau porokalami. E amaka e o ka fia, e umai uka odi. Patalo fatu le mo folo fatu Samoa. Ia te oile atunu pele le loto le nei vanga le fiafi. Ia, e ia le talitononga mau tutu. O launga tasia i tātou le alofa. Mau popo le alofa mawhanawhana lo tātou ma taisiri le langi. Po whea le atunu o le te maua mai ei lo leo. Ma e sila mai ai, ia. O le alawa lau whaitau mai o fōlinga. Ioi, pe o ni fōlinga e toe whawhangu ai se ola fōu ia te oi. Po o ni fōlinga e toe whaamanatu atu ai lo tua nai. Ia po o ni fōlinga e a tāta mai ei se luma nai manuia. Ia po o ni fōlinga fo e toe whawhangu ai le ita. Ioi, o le alawa, o wholo whantu asiata. Fia tautua mo e sa mo le atunu pele. I le reia fiavi. Pa ia sa ma whai ngāro tātou patero. Ia, nu atu whaatini o tau sala. O le upua leo te whai aso o lava. Ia, e le au whangaina i se whaamatalanga. E le ngā whatia e lo leo vai. Ma sa whaatau waa. Le anga o Samoa. O le AVV. E au talanga tā o le fuele velavi. Ia, o ta oto foi. Ia, a o se ala ho. O na tapu ma o na sa mai le vavau. E o ai le whaavavau. O i o le vaisu ela ua fo i Samoa. Le whaasongo au ma le atu folasa. Ia, whaatalofa mo folo fantu. Maia i le mata saua. I fiti uta. I le motu sa o le tui manua ma ona tawhai. I malai tele. Ma malai tāwhuna. I whamai o malai o le totoa. O malai o le manino. Malai o le vavau. Se ia oa ina ia sifo le la. I fili ma pule tu. Ioi. Whamai o le monta e fio aile matua i ala mostele. Titi urotoa. Ia e ngata fo i leo le pai o le tamaitai o nā whanua. Whamai i ana lenga e tūla lanta i whale moa na tauwilo ai manua malo. O pa ia i o Samoa. E lea ia sisi na te toe pulu mufuina. E lea i masisi. Na te toe liuina se iota. Ioi. Mai ai le vavau. E o le wha vavau. Ia awale tau singa tama i ainga mo lantu tama o tama foi mo lantu ainga. Ia ainga te tele o Samoa. Ioi, mai o le motu au i sala fai. Ia, e te nane fo i o papa. Ia, ngafa o alo li i waso o ai Samoa. Ia, tau si pui e tu mua mapule o i tu au malanta ua. Ainga i le tai ma le vaa o fono ti. Ia, tu launa fo i asua ma le vai whanua o fo mai tu langi o sa ole ma sale o mua. Ia, ma le launiu na sa lua. Motu o fianga. Ia, mai o le motu antatou wo o i tutuila. E pei ua vavala mai fōlinga o Uncle Sam i Amerika. Pa ia nā mamalu sau tua whawhafa o Samoa le tunu e pele le loto ma le nganga. Ai tātou te whaatilo lau mea e i ainga nei le ite ale malama. O ai ainga. Whamai o ainga ia ina ua to ai taunu ure tala le lei matangi u whianga i maleata. Malai ola mana fuanga. Whale u mautuangiangi. Tai au nei sale upolu. Ioi, tai au nei vai fua. O le kele io.
o fioanga matai ao na to ai tonu o tala lei tonu si o tātou watunu fa mai o kama ia na tātou si alfia ma tātou si ina sapa sapai ma lele ai le topu o le mani e toa ma whaapiane Samoa ia i o tau fata i tama ia tama o le tala le lei o tama ia o le au tau fia ngai ia hata alofa le mo folofa tua i amata i le tātou whaatulima ma le tātou whaatalofa amata mai lava i feo i o le tala le lei o le ala lea o ifo na mafu ai o na whaamua le au whainga ruenga le tua i so se mea tātou te whaia a whaapevoila o le ai ke whaafonga mai a o le soro mua o e rou whaamua o e whaalonga lua le au whainga ruenga le tua lono winga e ka umainga o e re mua fo ia le tua i rou o langa ia e whainga o fia ia a whaapea o ngai ke ngofa o e whaamua o e a whai au tufa ma mea uma e muli e tō i lei awana i tō i nei lei ia ni tufa anga po se inati o le au whainga ruenga le tua ia la la foi le a pati le ava le atu e ava mua le ufainga luenga le tua tau te seipu tau mafa se ava o le feo yo le tala le ia o ilanto wi o tama o le ua ua tatou fiangai ua fa fiangai ma Samoa ia awalo tatou vanta puia ma le tua fatalo fale feo yo le tala le so o se vai fe au amaka il fe au o malo lo manu malo io e moto fale tua fai ve au singia po toe ina ti a kono nga se umar fala ngingo wa isi fe au toe ina isi fe au toe ina ko inga ia se uma ai ole la vale fa le tau langinga ma le fa langingo o i lau e kalesia ma fata vai tau langa fia tu sala vala fa talo fa ma fa malo ma fa aftai atalo fa fo i fa fenga inga fa pe ole fa to a filia o lua malo fatua mai la vai le onga fa o po le onga fa fi au o mo le lua nu ia fa aftai le tu le soifua fa o ngaina soifua o ina ia ma soifua tu mo le li malo no ngalo ka ta lo fa tuai ia fa fi au tausi e kalesia ma tausi nu malo le no sai malo lava papali io kasi le vaenga e olo ile fa malo le au finga ruenga le tu o te fia te tala noa le vaenga le walanga e a fa so ngai fi au ke le o fi au ngai o le tele a o nei ele ngata yo lava ma tu fa le nganga ai walu fo i fainga communities wo ke involve so le communities a ma to ni usile o kilan e tele lai no fo te meto ya e fo le ma to sia ma to vaenga le Pacific Forum ia o kamalalia e mo ke ai filo ai lava ioi ma na to ina ya le ruenga sto ina ya se uso ya tele ai ia anga wo sola sa mo ma ka mo so se ma na ni si lava ia masui io na to ina fo i tele ai na matamua e mo wailanga ia vangoa mo ke militino ai ma na fa fenga ese lava so se fa taulanga io masunu tu mapu ma tanielu ma mea ngai ko inga manolo fa solo mai ya to via au mua o se ko inga ya le ma por tu ya na tu inga mala io ma se no foi fale tua ya fa solo tu mata vai io ko kasi de vai fi au mata vai fa ta lo fa tu ya fa fe kai wo mangkua se utama ya tu mata vai o le kasi ngai fai fe au solo le fa manu i no lo to sto inasia o le tangata ua matua ai ami ngoi malanga ukulele i mea fai kele mar kum pe or ka mai kiki fa ko asfuru on kausa ataro fatu ai ya e le sunga fa fe ngai ngato ina malolo ya mata vai ya fa solo ya la yelo le tele maleno no ai ona i fa fe ngai nga matote e kele ai langa mo mai nga ya u maenga na te tele la vai no o fesiri ai lea i ti nga ruenga o mafakia nga ruenga o fia nga ruenga e tele la na fa so tele na ma fa so ma sunga fa fenga nga tu nga mala filemoni tasi le nei fa fenga nga ole oka se fa to fala inga i lenga nu umar fa sa moa
telefo ini vaenga tau o le sona mai ele nei faafeagai o le suga le faifeʻau ua ma se foʻi Reverend Tautai A'E S4 i o Larry o le suga le faafeagaiga lea e fai atuai lau tala o ke laloga aga faapea e lē alu le galuega a le atua kasi lea faafeagaiga o i tasi lenei tagata o se tula po o se lae ngofo le kofā sa'o mo le alii sili totonu o fioaga tulauna foʻi ia le fioaga o fasitootai ia mai tutetele taulagi o le kamaloa tololu sulu faafesuga le faafeagaiga a mafaasoa nei ae kakala mai le aku pogapoga o le kamaloa i li mataupu silisili le aganuu ma le faasamoa o faifai o kilokilo faapea uee peia le se faifeʻau leu tatalanoʻi ai o le sosia ma le tamaoaiga ia e ka foʻi le laei o le faafeagaiga kamalaiaga laei ai leʻi o le galuega a le atua io e atoa leleʻi ate ia le tulaga foʻi ia ma se foʻi o le tautua faasamoa ma tulaga faapena e la le kalamalia aga faamakala le suga le faifeʻau o gai foʻi o faafeagaiga foʻi gai a oo foʻi na talasua ma faitala foʻi le faa salamausau oka e pā foʻi ae kamai a le mea makuaʻi ka'avilivili a koro ka mafaufau ia lena e la le talana le famai le lau le taʻua ia paia o suafa ae famai le kala le koʻiga o tuiga malafilemoni te au mai ese ata e lisi matou nuu tuā na ona u taʻua tuā la faapena i tuā i falealili kulou le ikumalo keli ae lau le taʻua te suafa mai o le koʻiga legei e fai kasi le koʻiga agei kogu o le guu ma ia e le iloa la le koʻiga ua ai e laga fagau kupe le guu ua ai e laga fagau kupe le guu su e kuloa ia la lae kekele asi ko iaʻiga le ae musumusu aku la lae famai e kakauga aki ma le lau ma ke'a savali le ala le o ai lea ua le agoago ma ai kupe le guu ai ae famai lau ua uma ae musumusu ae ia le sikoiʻiga i o ga'au kafa o le komiki a le guu musumusu ae famai malia lau kofā le ku'ua o le ua maua mai ona iou alu o le ua maua mai o gai iou alu o fagau a le koʻiga kala e leʻi loa le koʻiga le kupe le guu mai ma ea mai ia o le ua kau maua mai o gai iou alo a le koe faakamaia le kupe le guu koe luga ma le ulu o le koʻiga a lae oke le guu mai kasi la lea mea le o iloa le kakogu o le golu gei e iai a fagau e faakagaga ia kupe e iai a fagau faakagaga ia kupe sone ua taʻata foʻi atalofatia tuiga malafilemoni mo le vafe o le mafaufau o le koʻiga le kavaga auae uma ega e kiʻekiʻe mai ai lea e kiʻekiʻe mai ai le ako vevela foʻi le faasavali le ana ae gaʻoga ea mea o le kamalo i luga famai kasi la lea mea le o iloa i le kakogu e iai a fagau e aia kupe le guu ia fai o e nai te ia tupe le nuu ia faaikeke le aga iai fagau e faakagae vai kakou i palo kamako ui o lea faatalofa atu ai so o se faafeagaiga taulagi lava ia o loo mafuta mai lelei vaga o le afiafi faatafai taulaga e fia ia New Zealand nei po o Samoa foʻi ia faatalofa foʻi le taʻitaʻi o le ekalesia faapitoga kerisiano i Samoa e fakasā suga i le ia e sera auatama ia e sera ia ma le tuala e faifeʻau le suga le toeina ia faifeʻau foʻi ma sionalo ia kaʻula le koʻiga makua o e selasinia ae taʻula le suga le faafeagaiga tala le ano le ia o Ace suga le faafeagaiga ia Ace ia ma le faletua foʻi atalofatia le sa ia o le si o le kanga le o Filemoni o taile sa Andrew faamanatu mai o le tatou talitalanoaga ia e ia la e ia kama e ia poka faifeʻau e mafaigoka faaleo atonu ai e foi mai si kama pie kau paaaga e kauli ae faatalofa atu ai
I lunga tātou proklame. Ia ona ora o whatalo whamara o whamalo ia te o tō uma lava le lunga proklame whatalo whātu le pule le tātou la le Tasi Market i West Auckland. Ia le fionga ia le sāpo le tō whaso alo. Andrew manuleua ma le wharetua po le tau sia Rugby. Ia me se fora au whai ngā luenga. Au le fo ile nai na le ngata leo le se uso ya faala tane le I tiute ma le tanto fo lo le Tasi Market I Mangere Town Centre ma lo la vale un sai ma lo fa totoa ia me se fo ni so tanto la fa talo fa tu sunga te mai tai fo mai ia tina io le ngalu mai I na ile vainga fo ile I Browns Road le tātou family doctors le nai I Browns Road I Manrewa a talo whātua ia me se fo I o le tō fine ia lea ia ma le tau au whainga ruenga umafo lau fonga whiawhia a talo wha maufolo whātu e iso kangwa su e kunga lea su whanga au lenga au mailunga e stanga e le tangata na meli mai ati au so kilo kulava e lea su whanau wha manuia tua i au tātou ia I le whaatalo wha le reivanga fo I o le whiawhi o le aso soifua le atoanga le toru tau sanga uso fia whamanuia tu le aso soifua se o granddaughter toru tau sanga le tamaitai e ngoa ia iu Frazy o le mamawhai o le ngingoa iu Frazy o iu Frazy Savelina Olusele onu uli Amerika Samoa alo faanga ia mai si ona tina o Melnika Savelina Olusele and Auntie Leslie Olusele and grandparents Monica and Malkioli Olusele ioe o whamurianga na mo le tolu tausanga o le afafine ia Euphrasie is it Euphrasie or Frazy? Yes, Savelina Olusele. Yeah, my proclaim le tauta ya happy free birthday. He is older, third. Ile afafine ia Savelina ia mai Amerika Samoa. Fa mni atu asia tamat proclaim le tauta ya lo toru tau sanga ile ne yaso. Ia o lo faanga mai o grandparents o matua ia mai se foi ia o ainga umalava. Ia mai la tau rungo le tanto proclaim le tauta ya mo oe le afine ile nei vanga fo I le viavi. Fa malo atu ia te outole mafuta mai I Samoa ele ngata I leo polu savai manono ma polima ia o Hawaii Amerika Samoa o ila te ulo mafuta mai Australia so se state o Australia o lo mafuta mai Amerika o lo mafuta mai I le atu moto o Pacifica to tele ila to mafuta mai fiki Fatalo fatu mo fa malo atu e te uto Samoa community Samoa le mafuta mai fiti ma le atu kuki po Cook Island e ini se uto le meli mai ma whaafitai mai le tātou brukalame so le asa unga o fiki fa mai leile aonga le inveske le USP ia manisi fo ola ia aonga tuspa ia whaatalo whatuai fo ila le toa tele lava o I tātou o lo mafuta mai I rungo le tātou brukalame mai atu motu o le Pasifika ma le tua o le Afi Aotearoa o le a whaastala noa I nai le sunga fo I lea le tamata alo ia Elijah Niko o le sunga ia Elijah Niko ua tele ni ana tustusinga o lea ua manua ema whaalawi loa solo I lungo le social media e tu sayo nisio ni whaitionga po ni maenga fo I tua iai ia ilana mai tau o iai tutonu o le au I whainga ia manisi la vai tau tutongi tūranga tau tupe mo tamata alo le manu Samoa te to fitu sa loloma la le whaatara noanga le la sona nafi peitai sa le I whaatau nu uina ona o le tau mwhainga lava le suia ingo taimi na isi tau whaaro fesasi peitai la o le fiafile nei o le ae mai mo whaafonga I se whaatara tala noanga male ali ita alo po le sunga ia Elijah Niko ia masa I ona whaailoa fo I se taimi la muri mai o le tātou proklame I le nei ai le sia kako whaakarakarangoanga I momo mai ioe a talo fatu I le sunga ia wafusuanga limi tole foa iyo
Whatalo whatu ai i le sunga fo i ia tasi o tama whanau wana tunu wailonga lana tautua ia wawasuanga po kore fua se uso tuloua ia limito le fua le mafuta mai lungo le tanto programe me se fo i o le fionga tui lo Madonna le ataua atalo whantu a siata mare programe ia se uso fo i ia lauvao le tuala la wau poleki me se fo le tuala noela male la mafutanga mai Brisbane au Italia le so ia siamani to filau malo la le sai malo le fatu to fatalo fatu ile sunga ia Tagaloa fifia Manase le tato real estate ya mai se fo le red white le fo mafuta mai lungo le programe ile nei vanga le via mal to tele ila to uma ia fia e muri ta ile nei au nanga ai fa kula ukala le ko kile i o malolo o whalongo fo i mo vai atu. So le ngisi o komeng. O tau tele fo i le au whasea. Eioe. O tele fo i le au whasea fo i le malato whaiti o hina. Ia le ngai mako kama whai news yang whai mea ngafi. Eioe. Va mai. Wa o vai ako fo i wa. E le stangata fo i. Se ole o langa leo kako Samoa. O reo langa leo tātou Samoa. Mua. Whai o rou le ma whai o se mea. E le eisau mea o whaia. E le amanga ia o e seisi e kau au le whaingi news. E whape whai atu ia o e te sau e whai sau tala i lungo se porukalame. O le tele i o rou o langa whai tio. Ioi. Se o tango e whai atu sina utama itala lea i le vaenga le. O wa malo ye au mai lungo le matou porukalame e songo fua. E pule lava asiata ia i tangata ia. Le wingo la utala. O te filifili ia lava e au ia. Tangata u te iloa e ai o ngā ngai tū le lei tū. Ioi, mauai le aka. Ioi. Ele o ingi ka kou wavangua o whaasara lau a kunga fo ingele. Ioi. Whaapea mai ki apalai mai ngiau whai ngā reporters mle ai. Malulu watu. Ai, wa tele ai fua le kele o le whaiki o le siko kele. Ole o si au nga ole say hello po le po a mai le nai tulangi o ana i tala o to. Ai kango foi la tangata ia fai mai ana tala o to me o le tupu. Ele ya sau fe au. Se fa kula kan. Ele ai sau fe. Kusa foi po mau e so ko mai fai news. Alu o ele le fai sau me ma so ese fa le news e kere kaudia. Ole o langa le o tato. E vai mai loa ua tau whai atu ia e me se fo ina i tamali i manai tamana i uso fo i lea tau mwhai mai ia la tau. Ale fo wa makanga whamai. Whamai, e lau whai news e ele i whai news mua. Who cares? So what? What is your problema? Ese ale meo le reporters fu le au reporters para ai Samoa ele mfainka ukakala. O ela le te faitio. Alu e faikio le au vaenga ngai Samoa, le au vaenga ngai la ko qualifications, le au vaenga ngai la lafi solo. Alu wa ye vangi runga mai alu e. Alu mea le atatou. E vai e tulo wa tau wa mana ia mai ia nai tala mali ia nai tama matulanga ke ia e ale wa e oso ai runga malau fa pa ulua mai fai mai I'm sorry pe afa pe ele o taulia o e se porkalame io fa malulu atu pe te tala noa mai nga e fai news i fea nga e fai sorry ele kaulia o e runga tato porkalame alu le lei o e pesu ese me te fai news le lei ai io manisi o tulang o ta vai tu io wa kau kele ai mara au fai ki o fua ma ale se me ale sa me le ye fai sui le chano te mata ya le na ole fautuanga la na e vatu mona inisi o to ye le wa maka voinga kau pisa mai ai pe a vakungi sikanga ka voinga le la no that's not your business iyo ele o se fe au nga o ile i sau pisingi sikas ile meranga e pule lava e pule ha sianta ile fata utenga au tango ai au mai lunga sika miki ki le pese makiki. Now let me tell you something. O programe le nei malo tanga tela o fai programe
o te le whailonga tangata. Ioi, o ke le whailonga ngaka. Ele o se to inga vai fu le amia e kaki kamu fai e fili mai kanga a ele qualifying ele saule lunga I no. Ioi. O te amana ia ma o whaata waina so stangata lava. Nga komua. Ai afa pe o ngai le yo qualifications o oe ma lau fai news. Ia po tonu lo loto ma e alu le Yesu e se vaenga e kaukaria inga oi. Iyo. O le tele o le mea le iai. Na o le whaapasi ai fua maru ai fua le kaimi. Oisi e meri mai ma tate vai aku I kōmengi le kōmengi. Fai nisi whapea mai ia. Ola ia e su e news asiata ai maua yang kupi. O ke whai aku o raukala. O te whaitura utala. O le ano I o le tangata matua le anga lava o loto. E ta ua I o ka kupu kala mingi e ka ua fwilo ufangfango kia oe. O le matua I onga o le wha mai le o le loto le anga. Ta lo whai, o ke whakula ukala le. Ta lo whai I nei tangata. O ke le mai o te le malama ai karosia I le loku. Te lo la utala le talo sia te le lotu oe le ke le anga lo loto ina inisi ina yuso ia le wa maua na ina ia vanoa e faso fia makarikari kalo sia ke fa pau utala le ola uka kalo I le kua kalo sia o oe ska ka fa pau le anga a fai e ke aru le loku e pau ala me o oe ngai mama nga o ufunga ufu Ioi, e na o ofu. A o lo loto atoa, o le matua le anga le mafaufau. Ioi. O le tūlanga lana nā mala una tua lalo e vatu ia o elea. E wa ke ia fo iwa e angoa ngā mea. O mawangi milionga I ngai mea. Ia e ko vai mea ri o na ela lau mai e isi eri I le makikiva ri I marifa mea ringi mako kupe ri. E tū fai mai na lasu e. Talo fai. Ia, whaalo to tele. Ioi. I na ia uso whaasara lau makaukia. Sunga ia maua me se foi ole so ia Elvis. Iyo. Ia awa tau te na pe fu ole so fu ngale nei. O te whaata ua ia. Mai le launga sia matou fai fe au le sante nei mako camp. E vatu la utala lea. Se I vatu fa mai le launga sia matou fai fe au. Na ia sau noa. O le lato fio anga I Samoa. O le kele yo kai fau. O lankala le sa fai. O le tele la uri ta ure fio anga mai. O le matou nu o le tele yo o mai le tu lou lava o tai fau. O solo makulanga fapenga. Fa mai le o lana fa lana tala fa tusa. Fa mai. E le taimi. E le o kai fau uma. Urowa. O le kala fifi au o sa ukala. E le o ta I fau uma e te react I ai. Nā le wingo ngā kala. E le o le o uma mai e ka I fau. E ke kongia e le maa. O le maa ngai e. Mana I o le tala wha tusa le whaiwhau. E le o kuloa, e le o mai le uma, turo o ta I fau. E ke kongia, e ke react I ai. Wafo o kako. Ngā ngau mai a, I le kaupara ai le kaupara ai. Ngā ngau mai mauro le maa kongi. E wha mai le ai. E ile si ta I fau e tu upea na o le o woua. E o wanga se. Ngā haru whai ala ia leo ia koe moe. E le o sawe kuro, e le o fia sawe ulo vai. Ia. E le o fia sawe uso vai. A o kamaranga o ngai whawhia o oi. Ioi. O tamana ngai whawhia o inga oi lau savati. Ioi. Ai e o wanga se. E oru ke whaere ka I whau wari e le o le kalar whawhia. Ai iai fo ilali tai fau. Or kama fo ngali. Le ke wharongo kua. Wala kalaka mea malanga o. Ulo mare maa e kongi eiru. E te umu. Le winga lala nai lene te whaila te tala. O le tele o le neiso I fuanga mare to a tele soli. Ai ua le aingi mea o ngā tangata e whaia. Ai lava ua le aini mea o ngā I te tau ona la tau whaia. Ona mafuanga lea.
Ia la fo ilale. Na ola lo ilo uloto. Wola ilo uloto le sau noanga le sa. Mia. Me la nga woka va ayo ku ka sen mai le totele. E ni sin tango fifo isen mai te au. E ano lo fa mai ma le prokalame manisi na fai ile so fa asale na te na ya nisi. Ia ole la wo kari ko fa penga. E ia ta ifa we o. O le fa sa vading o le fa ke anga o roma ka fifi. Ia. E fa penga. E mai mau fua le taimi tate to e tu e fua ma kuai e malo waru kere fe mer ko fa kau pe ke kuai e malo waru se mea ona wa e tu fua ma manga ia fu no a da dobia o le koutu ruma o i ka miki sa vai le ngala nga pesenga pe ia o sunga ia si ve walis o tato o le koutu ruma lava le na ia wa tele ai ma le tau au ma mana ia fu o la au fai news ya me vo i le au de le o lo se i li Elvis Modi li wa ka wa manga i o le au fain ya ai ile dei vanga le fi fa ta lo fa to fa ta ya tu le to te le la vo ila to o lo tu si mai onisio o to o lo o fesili mai ma mo mia mai le au nanga le sunga ya fonoti le wo va tu e lunga i fa ta au to te popole o le ute mo wa to melima to o tau finangalo. Le whaila wa mahe au no forwardinga tau messages ma tau Facebook pages a nga i le sunga po le fionga ia whunuti sa mga pea. So it's just a matter of contact a korka maloa ia o tau. Ia ina ia whaisi a tau tala me tūna. Kaua ia. Kaua le tele. Ia me whaile manga ngai o nge au nanga le leia maua tūrunga le tātou porokalame. E le ngata te sila fia ile tele o mea te tau ona whai. Ai maua koe fo i male au nanga. E talo fo ile lima ile fiafi le nei tatou ni usila. E ile tatou whaataltala noanga mai au se talia. O se tasi o company lo ia. O se tasi ne o company lo ia. I to tonu o Brisbane au se talia. O lo o pule eina. E tama whanau a Samoa. Ai tūlanga fo i o compensations ma tūlanga o whalavilavi tutupu me whapena. Ia fa pe o le foi ke mafuka mai au se kadi ia wa leva nga kupu se mea ia o e kupu se mea i lo ainga o a uma tūlanga o insurance o fale o mea uma fa pena ai le i claiminga lava o nga ore matua ngengefu fasero a kua nga o paralangi ro ia au e te pole le fo ua wo o ia i sa i li linga le tatou proklami o le tau te ia e si a mai lunga lia si a kamari i o e Samoa ma le latou au nanga ai matua ta ua mo o tau le e papa au e Australia ma se a fo i le stete le o Queenselangi le pitonu i Brisbane au Australia ai ma fai fo ono latou kavaina au Australia i lona lavaloa e tauala so we have so much and so many important announcements matulanga fa pena o lo mfaiona mawelungo le tatou prokalame na i lo le tatou tutufua e le kele i o le au vaenga i e kele nga whapenga mai matu lor whafonga na tunu matau ai mai mau mai e tātou te le tutu ai fua the show must carry on a talo whato ai lai woma paanga malawa le tātou porokalame ia le mafuta mai lunga o le tau te ia e le vanga le whiwhi le si vaenga ia o whina ngalo whaalia le fo e mai se fo i lantou o lo o auto wa mai lunga le tātou porokalame ia o manatu lava na o i lantou ia mo la tolo foi fina ngalo fa leina fa talo fa toi fa pe o le fa to ato o le so lo was so fu io happy birthday to you all ia fa pe o le so anniversary o e malo to lua io fia to sanga ia to manatu o la ofisiti ai ka kile io le malolonga o la ofisiti dia e ke o mi mai la ukati e to fo i mal tanto malolonga fa awa we e me so ni so tatu tala to o le anniversary a fa mangaku le lua anniversary maloto o lua o a vaenga mua e o ia yo lua mafufu o le visiti nga o mi mai singa u kari fo ile le luma fa pupu mai tano e lau watu o le anniversary pe a fa pe o le so le lua anniversary o a vaenga mua o ia lua mafufu le lua self-fai ia malua i puwainga wa faanga pe vai ma lua fa fisa ngai wa to tiro lesi mantau lesi
O a vaenga e mua o iei o rua mafaufau. E veinga kanga whaso menu. Tātou wōr tātou marolonga. Fo i mai. Whaau au tātou pokrami. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. That unites us. It is etched deep into our DNA. We The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com.
Te mare wajile ua to e se furu male 2 minute o na tale o le tula e lima tale lima e ri tanto fanta tanonga o le uke aka e mafuanga o aka ala ola One kele male angongo ai o mea te tupu I mafaufau le time anniversary ia se kako o se kongoi langa wa so kako raku o se tama Suka fau muina. Dama lo mitusi fau muina. Io por trainga ya fiu. First time you say love you babe. Oh. Io ya kolaku ya ole finangalo le sunga ya se uso ya Kensi Mos atalo fatu sunga ya le tatou tusi. Koe mafau I kipi ngā keke mai. Me ka mafu ngale le anga umaro le e ka ngo vaisi ngau fasikeke a. E ai piu e koe manga kua kai mire pi e ke kau fa amanga aku. Pi ke kau fa amanga aku fa pengi e sungu I mai haru ko ngo puisu. Tatu fa solo, ako fa solo. Elise Koko. Doe foi I le urua I mafutanga, ma le urua I alofa. E sa le lo makua, sa lo makua sa kapuala. E mai kau akua mama. Ioi. Ia, tato atu. O siana tu inga le ava vui te vanga. Taimi o le olenga. O ka o kai. Sio Tagaloa. O le kele o kausanga ngā kaporo. O le tele o tausanga na te polo ngai. Fale tutuila. O le fusi fusi. E kausawa ya mga pa. O Willie Brown. Mana dua le taimi mua mua. Na ole ai. E asia telo. Kako vaila kako. Ia le la ke I walau makua. Ioi. Faasolo kili yesole. Ia tone ma vaenga mua si irvi inga man faftaile tua wauriel teu sanga I tele mafuta. Line Talui. What turns me on? Okay. Mangwiel anniversary. Baby laki ala kapala ai ko ya inga mangu fa pengei wa kangofo se palangi o ka le la sa we marfikangi singa I lungo mele e ui ole lui ker kolio ore kaimi nga pepelo ai le alofa si fa kura kala le da dele I o tu tatu fa tal no anga tale lima o e to e manatu Joseph Loy fa talo fantu o me se fa tapana sautia o e manga kua. O koe kukusa le urua ia so le lua mafukanga marua feo inga. Mare kai minengi. Ai ola ofisili le o ke fia fasili atua ia tātou Samoa. Male soifuanga. Ai se ai mafua I onga sui winga manga. A feo haingi. Kai mior feo inga. Walangai e se a o telefa tu a me ele kupu. Ua kupu. Ai e se a. Onga mauar ko inga me foilele nga onga felo ha yangi ngongo foro. No, they are. E ye kanga ka wo luanga fa penga. Ai pe a tu ure tu langa o pasenge. Maybe lalore kasi pasenge po le lua po le lima pasenge fo nga. Kamba foilele nga onga e si ia lungo nga vai lungo re pasi o le o aku nga e ka hu o kuai kuapo e ka hu sisfo. Uo fa kasi. Uo ngofo. Ai ole to a tele ma le majority o e ua nonofo. Sa hui mai I le ala vaa lea o le feo ai. Sa hui mai le ala vaa. O le fesiri ala e fesiri lo ma fofo. Ai sea kako aru lai le ala vaa lea o le feo ai. Ma sangi le ia uka mai ia. Ai sea le kaimi o lai ke rua feo ai ma rua fa ma sangi. O e le tama. O lo wa mi o le ia. E se a I loa lo o langa fua.
E sea, e pe o mea uma e te matanga. O lo vai mo e ia lau ka komo mo I kama. O lo vai mo e ia. E oi, e te tau le tu le lei. O le ale kai mi e viri, po le ale taimi o le po, ai text mai rau ia le kenge wakangi mai. E kangi mai a laua e, Han, are you okay? Do you want me to come? Do you want me? Do you want me to come? A laua su e soro le ki o le ka vale. No, I can come. Ki nganga fai mai le tamaitai. No, it's all right. It's all right. No. I'm halfway. I'm halfway. I'm halfway. Oro vai mo e ia pi ke au ngō fie. O malo le mafukanga. Wa umala ai ngā kike ia re karangoa mai ka malo o Ken. O Kensi. Wa umangi ai ngā kike ia wangofu. Ala lea walu e usul fai ngaru nga. Pe wo over tūranga fo ile wa mawala tamaititi to Tasi. Ala le ua mangava mai le finge fiu e whaakariwa. Where are you? O taimi o whio inga. Kai mi e whio ai. E kaure whai mai le kengi. Babe, can you pick me up after work for my... hurry up, I'm already outside. I'm already outside. Ai whāro me le ua lewa ngofo. Kura ka mano komeng o lose. Ua lewa ngofo kuya. Ia ka maro I whafor ka paka. Ai ina ua loa ona no nofo. Le whesiri ngu mera kasi ngai lo vovo. Ua maua le tamaititi ua whaasoro le ai ngai luma. Fiu ro finge mangava mai ku whafor ka paka. Where are you? Mai, shh, se whai fo si au kofe. I'm nearly there. Happy anniversary. Alo winga le alengo ko whai akua. Ai sea. Ai sea lava e mafua yon kako whapea. Pi waharu pi wa tue tau au ngatale alofa. Pi wa tue tau whaatutu ngatale alofa. Ua se so oi male fiu. Ua paso le whawhinge whaakari mai. O fea e o ere. Ai wha mai vai. Vai pere mo me singa urifi ke sau le whare. Wa uma fo ile kaimio. Wa uma fo ile kaimio le o le fale kaimi fo ile le lai fato fiu wai e avakur kiki ro nga fale la wa vatu le tene le fale. La wa ile vanga sau fai male. Ha ile vanga sau fai lo mai. My babe, would you like a cappuccino? A whaia kore ingu lau mori Samoa e sa fume e cappuccino. Ai ngā kou leo langa. Whai fo umare mori wa pere mori vai le pisi su e ngore mo ngā lola kou ia re ingunga. Vatu ro le wo le whale wha mai. Mai, babe, would you like a cappuccino? A mocha? Is that oily? Sino makua mako. Would you like a mocha with salt? Yeah. Ora mafuanga wa tātou tala noa i le vaenga lea. Happy anniversary a te outou malava. Ia lea e mafuta mai lungo le tātou proklame. Ai tātou tele i atu te lo le ua maua le tātou fiso o ta inga. Ma le tātou ofisa loia mai Brisbane I Ausitalia. Ia whaatalo whātu pa whaafitai atu I atu outou malava. Le mafuta mai lungo le tātou proklame. Le isi vaenga fo I tāua I outou silafia. O manatu whaalia lava I lungo le nei proklame. Ai mai se fo ofina ngalo whaalia o tātou guest po tātou malo whaalolongia e auto wha mai mo mai lungo le proklame. Ia o lātou fina ngalo lava ia. E le oni manatu foi o le tātou au nanga po oni manatu wha maiti le tātou au nanga le Blue TV. Ioi, tūlanga lava foi o folasanga. Ia masaunoanga. Ia ofina ngalo lava na o le toa tele. Ora tātou malolonga. A foi mai. Whaafei loa ia le tātou malo sunga le li loia. Ia ma le lantou ofisa. Ia le fionga ia matai a leota. Sino mea. Ilungo le tātou tau whao. Ilungo le tātou proklame. Man le au nanga a le WT Compensations Lawyer I Brisbane I Australia.
Hi, welcome. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Journey together with Digicel. Te mera watile ua 2 minute wa te daily tula 5 I le taimi matou ya Aotearoa nei New Zealand. Toi whawhelo ia tuli taliu me proklami malolonga masani I runga o le tatou Blue TV me proklami o le Tautai A'e. Ia, a o le toa tele o I lantou ua masani nei meo anniversary. Ia, ai mase fo I o lantou wanga ma lantou tala e whai pe a o ina au lia nei meo anniversary. O te fia whailo ato le o mawari matou so te inga. Ia, ma le pulenga a le tātou WT Compensations Lawyers I Brisbane I Ausitalia, le fionga ia matei a leo ta sinau mea tau whao e mase foi o le tamaita I Alendora Philly. Ia, au lo ngā lulu e foi lea o unanga I le laitu o le kelope I Ausitalia, au te fia whailo atu. Ia, ma whawhilo I lunga le tātou programe, whataro whatu I lau sunga lilo ia matei a, ia, leo ta sinau mea mase foi, ia, o lau au waa I lunga le tātou programe. Ia, malon soi fu malon langi ma. Ia, vene no avno e fatalu fatu ai lo sunga tai o tato po Lambie. O fionga lo ilo fitalangan vai Malaya. Ia, ai tai ngane fu le malon te lo Samoa. Mau meni fasalanga lunga upenga takai langi.
Malo soifua, malo lang malo foi long sa. Alofa talofa atu i le lua vase lua fatalofa hi Landora. Good to see you again. Ilungo le prokalame and welcome onto the Tautai A'e program. Yeah. O amele tau ia tātou nai Ausitalia ia lau sunga le li lo ia me se fo le tātou ofisa. Ia, mo ia o sa whaia sina vela le aso nafi. Ia, a leo tau whaia ma naial ma lua tau nei aso. Ia lea ngal vela I tangata e whaisuti lane e sa vali solo e tawhia lea vai atu ia ne vai ngai afi. Malo whaavitai. Ele leo na moto le pāua sila fia. Ia, sila fo le malo te lo le atunu u le unanga ai tātou te le i o e whailoa le unanga. Ia, e fia I loa fu ele tua tele. So le kai au le leiri ngai kama Samoa ma le nei teine Samoa. E mwhaiona lua whailoa mai o lua fioanga. Ia, ai me se fo I o le tūlanga I Samoa ma le tamali anga wha mole lava mataia. Ia, whaftai lau mul whafisili ia o lo nei tangata ia o te matai a mai sa tole pai, ia o te leota mai ti avea, o te maunu mai whale asiu, ia a iei whulesi o itu I o I mangiangi, ia o nei nuuna o te sawai mai Samoa, ia a tu atu nea noa ia te maitai ia Landora, ia tu atu fo ia sana, ia introduction. Hi everyone, my name's Landora, and my villages are Whalepa and Papatoetoe, and I work here at WT Compensation Lawyers as well. Okay. Hi Dora, ia, e se le au le leo tēnei ti o le mantou nuu, sa tupaitea, ia, mai se fo I o le fioanga o le ai o le tupu I whare. Ia, whataro whātui, toi whawhelo e toi le lau sunga mataia, le lau sira fia na mamalu lau tero le tunu. Ia, o tamali anga, ia, me se fo I o. Ai, se tātou wō I le mafuanga, me se fo I o le au nanga. What is WT Compensation Lawyers? O awa enga tau te whātau nuina, o awa enga tau te whsosoani iai. Ai, o whafo I tuai ngā au nanga, ma tuai ngā tūlanga I mawhai o na tau whsosoani iai more mamanu le tunu uwha more. Ia, o te manato se ava no tāu foi lea sa, ia, tau mawhai atu foi se ava no e lunga o tātou por kalame nei a fiafi. O na sa fia lau I loa foi ele au nanga. Ia, mo sila fia, ia, o lau tele o tātou atunu, ia, o loo mātou ngalului nei. Ise o fisa lo ia e whatatau mo tangata Pasifika. Ia, o le mātou au nanga. Mātou te fisosoani mo tangata o loa Afia mai I tele o Afia mai Taavale, Afia mai Whalewhainga Luenga. Ia e tele ala na matopa ia nisi o nei o tato tangata lo au malanga mai Samoa waia ngā luenga whabaitaimi. Ia ana I me e aona sila fia e tato tangata e winga I le au nanga lea, ia ai winga hoi le I nai situations e o mai ia tangata mai I ngā luenga lea whabaitaimi, ia afia le soifua ma leola I nei, ia ai o mea tau insurance claims le mau te ngā lulue ai. Ia, ma te maitai Landora. Peo se tala pu atu lea siata. Malo whaavitai, lea la ua whaafonga le malo tero le tiru. E mawhaiona e tau whaalau tele ma e tau details inga o atu ai ngā afianga I ngā luenga. O atu ai ngā vaenga e mawhai ai ona tau fisosoani e tusai o ngā luenga ia po o tūlanga fo I Tautai A'E. O atu ai ngā whaalawelawe Tautai A'E mawhai ona awhia tu o unanga wha mole mataia. Ia, o a tatoa ngai mo I Ta'avale, ia a whianga mai Ta'avale, so se tangata I nei Brisbane, I Queensland, ia a whai e te a whia mai I se whaalawelawe tupulunga le awala, e ala e se Ta'avale, ia ma e tau fia I o se whale mai whataitainga o ti ngā se vai atu a vāne ale nei a whiawhi le ua po le tua ia o e ia le process e iei foi systems a Australia ia po Queensland ina ia whesosoani e ala I whaamanuianga tau se leni ia o compensation mo tangata ua lawe vea e a whia mai Ta'avale
a tato ngai foi whalwhenga luenga. So se tangata la ver whalwhenga luenga, ia le insure ta o le work cover. So se tangata la ver ilunga o ngā luenga, ia le work cover so soani ai ona Tautai A'E S4 ia e tangata ia le soifuanga. Ele tau mo fia foi ia tau o fo mai o fisio o alawa ni mea mana o mea tangata. Ia ai o le mea tāua ia silafia manofo silafia ia tatu tangata. O loo iai ia o rights ma o entitlements. E ala I insua ia e te le tongi ai se mea o le mafuanga le fai ele insua. E fai insua o whalwhenga luenga, e fai foi insua o taavale. Ina ia mawhai ona protecta ia tangata o le tato atunu. Pea tukun whaalawe whafose I whapenei. O ani, o awa ngai te tau ona mo o mia ele tanto waturu. A mawaile nei ava noa e te sau noai. E te tau oi ona fsota I atu. Io e wai eingi si fo ngale pi e kau unsure ele o mautinoa. Pe ka kaunga claim, pe te tau ona o tūlanga o le lavea I whawhainga luenga o afianga e me se fo o tūlanga lau tele. O ani vaenga e mawhai ona e fisosoani e lapata ia I le atunu u. A kupu mea nge ia o kou ia e te tau ona tau sa ili ne fisosoani ma tūlanga whapene. Whamone mone matai. Ia pe o le mea tā ua lava. O se issue foi le tono tātou whapotuputonga wha le tangata Pasifika. E te leana le o tātou tangata I fō mai. Pe o wha maumanga o le matonga luenga wha lo ia. E nau po toi wha lango I wha maumanga fō mai, wha maumanga o leo. E iai la le nau ta inga I amato. A whai e tupu se mea whapelea o le mea mua ia li poti. A whai o nai tupu o le whalwhenga luenga o e la vea li poti I whalwhenga luenga. Ina ia iai se wha maumanga leanga o tele na tupu menei o le whalawelawe nei e tupu me whawhita ulu I whalwhenga luenga o na nofo I ala ia whataita ingo le Samoa. Nofo I ala ia Samoa tau ma whaia e alu e whenga luenga. Ia, ona oola ia se tūlanga o leto ma whai ona wha au au ia ngā luenga. So e tapa mai tua au manatua o lea se wha maumanga. Ia, ona whawhainga tālo la, ia ona wha manue ia whailu mato ngā luenga wha lo ia. Ona ele ia se ele I lava ni wha maumanga I le amatanga. E tā ua wha maumau a tatoa ngā I taavale. Ia e au ngalo le lipoti leo ia malo su atu o I le fōmai. Ia ina ia mau se wha maumanga o le awhianga lea sa tupu mai I le whalawalawe tau taavale. Ia o so soani atu na umalona ia ona whafsota I mela ia o e mau ai so soani e ala I le ngangana pe o le mafuanga na o le official nei. O le ofisa sa u amata se tasi foi o wale ilo ia o le saina istama ia a sa o le mana no ta inga ina ia mo so soani nei o tato tangata ia so atu na le ngang fa lo siata Malova tai o le na ta ua matai ai tūlanga I ngā luenga whawaitai ia ele toi na male la ina o le kele I o le issue le mau te whaalongolongo duai I le tūlanga fo I le o no foanga ia o le treatment o na i tātou tangata whainga ruenga ma tūlanga whapena o le whailai whaafonga mai I to tele nisi o I lantou o le malo Samoa ia manisi fo o le out of atu ma malangatu ma a inga o na I tangata nei o loo I au setaria me se lawa I Brisbane e mawhauna e toi whaalau tele ia e mawhai o na maua ma availa pole au nanga o tau mo na I tātou tangata ia pe amo mia Ia, e available, e maua so soani peo o lo wa ia naunau ta inga. Ia, o atu so soani nei o tangata o le pa au mai awa ia ngā ruanga whawai taimi. O le whainga tā, ia ona e whaiasi na mamao ai sa o malanga I lunga I Cairns I le amatanga o le lātau sanga o tōna I atu. Ia sa o foi o le mele e le au piki. Ia sa o tau mawhaia e whaalau I lo le pisinisi. Ia male mato o nanga ia ai ona o le o se vaivainga ia tato o tau te o mai o nei tangata Samoa e o mai nei ele o mana malama tele I
I tūlanga ma tūla fono I nei, o le a fo I mea whai le situation, ma le situation. O lo fiso soani vo I nā mo nei o tatu tangata. E iei vo te le tangata o whanofi, cancel lato insure. Ia, nā lai whawhainga tā, ia tūlanga pēr, e le antate le I loko le alfina ngalo le atua. Ia, ai whawhainga tā ia tātou. Pea whai e saili atu e le o iei ia se insure tangata ona le mo whailai ona whai se claim. Malo whawtai. O le mai tau atu fo. Ia, tala vaulo lua soifua. Ia, me se fo ia le tautua ma le au nanga. Ia, se I sauno ia. O atai mi e mawhai ona ai, o whea fo I ono mawai e le malu lau telo le atunu ui au se talia. Pe mawhai fo I ona whaongaina lau au nanga. Mo nisi o stete I whawhatu au e le kauwilo. Kasi le fesiri mai nisi o tangata. A pe mai ia ele e mawhainga e servinga be te whataunuina ni cases I whawhatu o Brisbane po Queensland. Ia Australia ato. Whauna e whamanino le vaenga le whamanmole. Ia, mole taimin nei, ona lefta a mata ia le mata officer. E tele ana mata operating nei Queensland e ala I whaalawelawe tauta a vale, ma whaalawelawe e tuku mai whalawhenga wenga. Ai Australia wide ia le mata sosoani mo tangata ua le mawhai ona toi whenga wenga. Ia ai olo o tamawhai e access ia lato super, o le insure o lato superannuation. Mo le to tele mo lau tele o Samoa, o le super e whaatusa le nupi wha ina I Samoa. Ia peo se o le mato sosoani na worldwide, mo o I Australia wide mo le taimil nei o le super. Ia se I o le ase se fua ia I le lumanai. Ia, ana mato o atula ia isi stete mo le taimi nei o car accidents, mo work accidents I nei Queensland. Ia, o super insurance, ia, that's Australia wide. Malo whawtai. O le e ise au nanga fo le mo ai mawhaiono tau soani ai tangata ia mu watu I New Zealand I Australia in terms of the Kiwi Saver, ma vaenga whapena wala o tau whanono o le super. O ke le lope equivalent ia matou le Kiwi Saver or whatsoever. Iei se vaenga whapena e ono mo waise fisosoni ngai tau ora maili tō o nanga? I le taimina nei a siata e le aise matou sosoani ala I le Kiwi Saver. Ona ele I maue se fisotainga o mātou ia ma nei company na I New Zealand. I le taimina nei a tonu se taimila tamai ona sa ilila ia se fisotainga ona tamawhaila ia natu langa. Ia mo le taimina nei ele ai. Malo whawtai. Yeah. Dora, would you like to say something? Add on to, we do have also bilingual viewers. So you can say it in English if you wanted to share or add on to what the Amatai is talking about. I think he covered most of it. I think it's just a really good opportunity to have an organization like this for our community. So I think if you're in Brisbane, Queensland, or even if you have the superannuation issues, well, Australia-wide, it's definitely something to look into if you need that help. All right. Yeah, lau sunga le lilo ia matai. Whailo mai tātou contact details ia matulanga uma whapena. O le fo atu I lunga lava le tātou screen ia le local le tātou. Ia au taimi fo ia mawhai o so tai toile malu lau tero le anturu ia whabonebone. Ia, o mawhai ona maua mātou le mātou Facebook page, ia o le WT Compensation Lawyers. E iei fo le mātou website o le www.wtlaw.com.au. Ia, ma le telefoni. E tele ana na whaonga ia le telefoni o le mātou ofisa o le tolu iwa lua wha, iwa lima whanima. O fitu, tolu iwa lua wha, iwa lima whanima. O contact us na whamanmole. Ia, e maua le fisosoninga mo tātou ainga Pasifika ma Samoa, wala au atu matulaga whapena,
Fauna ese no ai fo 11 no nei mo nei tātou ainga ia me se fo fa marosia i latou ina ia fa nga ina le tātou au nanga ia o lo o fa tau tai ala vai tamali i mata mafa na o tātou o tunu ile ngana Samoa fo i lau fionga matai ia peole e maua le manoa so se taimi a pe whamaia o level po ia mawhai ana wala au mai pe te access i lunga mato website po le Facebook ia whafso tai mai o le naunota inga ia mau se so swani ona o whaiasina o mina o ngalua e tono whaalo ia e tono Australia ia i lava le wa ai ama le alofa i nei o tato tangata i le whainga tāto e le o malama lama i mea lai e tala noa mai e ilo ia ia o lo afso swani o le ngangana ia a fai mo le au sa mo mai se mo le au sa mo lo nei tangata no o le tangata Samoa ia ai mo le lautele o tangata Pasifika ia o lo ia i lava i afso swani ala inisi o tangata le mātou network e mawhai ana mātou access ia ina ia whaingo fie le ngangana. Just for our viewers out there, if you need help, just get in contact with us. We have Samoan speaking lawyers, but we also have contacts in the community for those who are obviously not Samoan speaking and need help with the Tongan, Fijian, whatever the Pacific language you speak, we'll source it and we'll make sure that you understand. Ia malama tangata o mo le Pasifika I mea whai ona e leo ni mea la iti e tatu tamu whai matatunga lue te lea ia le impact ia I soifua maralua tangata nei Australia. Malo whaftai mo re tātou wawanoa. Ia, me se fo i o le tūlanga fo I lo lua taimi whaawanoa. O au nanga nei e se lo fia e au mai mo le taimi mua e whailo atu I lunga le porokalame le nei. Ma tau whaaso atu. Ia, awa le lau sira fia, awa o le nei fo I porokalame, o le matua to a tele ma le ano noa I o ila tau mai au setalia. O loo lātou fia e mai moina ma tuli matai le nei porokalame. Ia fia o vai aso te Tasi. Ia ai whaafitaila. Australia, le na ua tau whaafonga maua. Brisbane, po Queenselani. Ia, ai me se fo Australia lo na lavaloa. Na ua tau sila aku. E se ri le kala vau koe au le lei o kako ulo ia. Tama whanau o Samoa. Whaafitai matai a ese le lei o lau wha Samoa. Tolo pulo. Ia, I lau fionga polo fionga fo I leota. Ia, whaafitai fo ia Dora. Ia, o te ilo fo ia o aku sesi kaimi ua matua le lei a koko me wha Samoa Landora. Ia, ai whaafitai mo le nei a fiafi. Whamanuia lava le tua. Alofa te le atu tātou toi tala no pea I lungo le tātou porokalame. Ia, isi a solu manai. Ia, whaftai lava e vene I no pupu e mone toileanga, whaftai e toi asiata. Ia, man porokalame, man au whainga luenga I nā le Tautai A'e, man Blue TV, whaftai te le lava mo le awa noa. Ia, se taimi an tātou toi whaalelea. Ia, tātou toi ngā lue whaatasi soso tau au. Ia, wāsilu manai manui au manai o tātou tangata Samoa. Ia, malo lava whaafitai, tau ko kere la kono visiri mai address. Ia, lea umato e watulunga le address, mo o tau Australia, mo re fiafi, alofa te le atu, whaasoifoina. Soifua. Ua, lua se furumini o tau te ai nei ia le e tu lai lima, I le tautua le Blue TV, o le umai, ali tātou whaatalitala noanga. Male a fionga ia matai a leo ta sinau mea tau whao. Male tua fine po le tamaitai. Le fine ia Landora Fili o loo ngā lulu ai I le WT Compensations Lawyers I Brisbane I Australia. Hatalo whatu le to tele o Australia le rungot proklame mo le whaamani noina laua I tele. E lako e kua kule kako ua flyers le lunga mo le sirisila mai ala o ye full address ai. O I lato umalava e mo o mia le fisosoninga I tūlanga fo I le o afianga mai ngā luenga, o afianga fo I le o whaalawelawe whaafuasei, e skengi, tūlanga whapena. Manisi lava vaenga e te sila fiainga, e ono e te leo atu ailo fia ua whape ua rusi lau ngā luenga o ngā ole vaenga lea, ua whaale tonu mai lau ngā luenga ono le tūlanga lea, ua le maua le claim o le mea lea o ngā ole vaenga lea, wa e so angar ka vale lo makua lea ai fa le kongu me lea o a uma tūlanga whapena.
O le winga le na o le vaenga le o le compensations, WT compensations lawyers. E la tau te fina wina. Ma ta upu whapea. E na ia. A whakula o whakaika inga ringi. A o whawau tato proklame tau tere i o tato o totonga ia ma le tato whaatalitanoanga ma le sunga Elijah. E ia le ainga i au Italia. E tupure me le lau kei o. Ua te tele nei ti munga. O le ala e ka momo e aku kanga ka fo i ta momo i tonu o le shopping center. O i loken na tupu le mele. O fa so atu. E loken i Brisbane. Wa oso mai ngai ki munga ke kele fo i. Ia kau fai ka momo e aku la kanga kai kongu fo i e o e su ele marutanga i tonu o le tama i shopping center ngai Woodridge. Ai wa uma ela wa koe kau ke arkimu. Ai wa ngalo le au vaenga ia kiri nginga kongo o le shopping center le. Ona tango fie tu ume o fai ilo fo ile please mind your steps o me fo ile wet floor. Ka basa sama fo inga ia fa ku mai ai e fai loa mai ai wa mana tu o le ai. Ai o sava vale ko ila ma le si vaenga. O to ilo male urungari i se i marka malua. Se e ar kamaroa paka kuilalo. Tulo fo fa fonga le tunu. Ai nei mangi fa ilo mai ele mele. Mama kua kaunga le paka kuilalo fa iyo eskamalo esko inga. Matua tau nga lo winga la utalanga pa fi kaule mafinga fa kuilunga. Ono ole pe Russia tu le la to what. Ai le ye langi fa ilo o fa so atu le vaenga le. E kau fa popula la ke ma fa so ngi ya oi. Winga o tu ainga claims ia ma au nanga e mo mia i oe au nganga rea. Wala kua se. Fai ore pakaku ila lo lefe kaui kuri o ia vai va tu fa fonga re tu. Ai kau la lo muri uru vo lele. O mi o se kaiminga kau sor out ngai ua ia pe na vili emale ambulance. E fai la utala lea. E fa fe kai. Wa ngai unga nga fai le claim male al vai ngale al ngari lea. E ui fo i le taunga tā le ofisa lo ia. Aro keilo wale o le ainga fo e Samoa keilo. E ui le kaunga kā o le ofisa lo ia pala langina tau mawhaia. Ainga whai le leile claim. O le mea le maali e. Ai kupu le mea lea. Lau ke iei auskali. Lua fisuru lua e. Nga lai kau mawhaia le whakuunga i rungo stoi ina lea mstoi ina Samoa lea. Sa vali a kuale ingi kia. Sa vale tuale ta malo ingia la ku mai lisi kona. Sa vale tuale ingia la tu fai atu ya mato umale mau te tutu i le mele. La tu fai atu fa mai la natala. Do a complain. Complain i le council. Le ngai sa kaunga mai ni la ko fa ilo i e fa ilo ai tangata. Le mase se e o le mele. Fa mai feo lolo fo isi ka ngo mai se e pa u ai mo ila feo lolo pa u ale mo makwa kinga inga sko inga le. If I don't forget to do a claim. Whapupure la ukala. A makuasa mana le officer law ia, le council. I vaenga ia whapea. E ngā langa o whaiak. O le tele o tātou Samoa. Ua avea lo tātou le malama i le tele o vaenga matula fono manisi o me tutupu. Ua tātou molo aua i lava i mea te tau ona sa ili ai mo se fisosoangi. E ka kauonga ka kou sa ili mo se fisosoangi. Ai ua avea lava lo tātou manatu fui le pe a me e leanga o ngise e vai ia me e fo ru songa momoe walanga e ma fa fonga fa penga o kako ua tātou tango fila va tātou ma toe fa sanga le mata o le furu a u ya kako ma koe ma tātou toe sa i lava tātou ya tātou ai kako ke le o mala mai o le ke le yo le afianga e afia ia isi kangaka ono o le latou fatamala e la o te toe fa so toe ma toe so ani toe ko inga o nganga kongu ala ia e mo mie oe. Oi fo ile la vei for finger winga. Oi fo ile kile o malama po fele me nga kaile me ka o le la vei for finger winga ma le la vei I fafo mai o for finger winga. Fa so kai ko nga o nga. A taro fa to tele tato. Ai me se fo io ni so ilanto o le feto a ma fai ona mo le manoa
I rungo le tātou porokalame. Ai, tātou tele i o atu le whaatele noanga ma le sunga ia Elijah Niko. O le nisi o vaenga mai tātou tala o ma mea o lo tutupu mai tonu se tātou o tunu i Samoa. Lipotia mai nei i le nei afi. Ai me se fo ia mata mai le tae au. E whaisi kau rolo wā le kau i te tonu o Samoa. Ai toi tau ngālu wā. E ile vaanga le peise vaa whangota le nale e apilia e lunga i ngā taia e lavao o matautu. Ona ole matuā ngālu wā lavao ngā tai whale. Si le tai. Ia ai me se fo i o le ngalu. Tūlanga o lo iai. E la pata ia tua i fo i la i sio tātou tunu o Samoa. Me se o tau o lo fie o i tūlanga mata whanga, mata elenga, me se fo whangutanga ma tūlanga whapena. E tau mo whai he patunisi atai ana na oto mai lunga le social media. I se vainga i ngā tei whale o tātou o tunu. Wha mole. Tau tuanga ma o tōro tau saonga le mu. Wha mole. Le wala pata ia tu ma wha o ngā tu tātou porkalamele nei. Wai tō te le tātou mai Samoa. E fia mole tai le nei o unanga. Wha mole tau tuanga le tau saonga le mu. O le pālangi. A lolo wā lo le kau. Ma avatula pata inga ale wa ai tau e kaungo ese mai ma tūlanga i talawhātai o ngā tei whale. O le pālangi e ku ununga mo ese. A o Samoa. A sau ia rapuka inga ia. Ai kuku maua ngā ikai e maka. Suti. Ioi. O tātou e whapenga. A mai warnings o mengei. Ai o maka ai. Se wha mole. Ave ese ia. Ioi. Ave ese ia le tu ai ngā mawhauwhaunga fu ile le mai aso anga mua le aka kuke iai. E le umalava le o langa whaitala fia iloha. Ioi. A o le whaikala fia iloha. Ua tele na tutupu ai. Ma kulanga. Ku upe a whaia o yengi au whai news mangi au whai li poki. O le lātou lea ngā ruenga. O le lātou fu i tautonga e o mai vaenga ngā. Ku upe ia i lātou ngā ruenga. A o oe lea e ngofo karawhakai o tūlanga fu ilai i matawhanga ma i ngā kai le sami. A ua sau loa le lapaka inga. E tau ona tuua ia ele ma o ngā ele mawala lalo la talata tu matawhanga ma tu le sami. Ai tātou whaasolo ngā iuka. Se wha more kako whaasolo loa ngā iuka. Ioi. O kou sila mai la ko inga kulanga le kupu mai. O le pā maa piri rungo le pau maku. O tau sila tu le nei waa. E makua whainga, e makua e sa e makua impossible lo ma fau. Pe fa fefering i va ama mafa o sau apiri mai. Ai apiri mai ruma i le. I ma ama ai ngā kai makau. Ai onga e tutupu a matangi i li wo va ai pe upore kungu. O tātou la, a whaia koe o ese, ai o iai. E sa ko inga mai leo, sa ko isi ko inga sala po. Inga wha makala vo i Elvis Moni i sua ngā kupere au kara vau araudi. A whaia tu e pepese a FA. A whaia tu e sisiva a FA korofi. O le mea lale na, a vantu ai wha a whautuanga ilo tātou o tunu uwha a more mole alo lofa maia. So ese ma tau mamao ma nofo anga tu ma tawhanga ma tūla tali sami ai maise la vale nei taimi o lo ngā lua ma lo wale tau aioi o lo iai meli ma tūlanga fo i o tātou meli ma vaa te tele lea e tau te sisila mai fo iai ia o lea ua maua ia o lo tutai ngā tei whale o tātou wha mole la ia awa o aso ia sa whai kau whapea talo fatu ile coach la umano sile lo mo tu mo sunga ya sului o aso ya sa fa per fai ka un o ka ko aso e kulos e ki mungalo e ngai vai le fa mai e le ro foi po ye se meli kai e fa pe na fai tau ngo tanto aso mar ka fa mai e ki mungalo makulanga uma ke vai le i kanka fo ingu i ku fo mai nga ia piang ni ia fa ku siro makua ngo sa ngo ia piang mai e kiro vai o ku se meli kai ono ola ua fua i kimunga ia ai o aso nei pe meri pele meri ioi ua oso ar ko fa ka uma tulanga fa pena
Ia, o nisi la vaenga na le na lipotia mai. Sa le ima fai ona tuta pe taula le meli. Si tasi o meli tele, le meli le ko kisi mai. Ele ima fai ona na failo le failo mai. E ila tau fo ie e ngafa male ofisa e fea ngai matulanga nei. Ele ima fai ona tuta pe kaula ka ko meli kele le. Ia onga or kulanga le ngalu wa male lo wa. Ka fio laeli. Ia mata popoto le tantou wa atunu so ese ele o le fai atu e o ese male makafanga ai so fai makamaka mpu e nga kampu nga selfie. Ia tantou wa tamamaia. O le isi vaenga mai tutonu lava si o tantou atunu. O le tūlanga lea isi ave taxi lea male lena ta ua sunga ya maua nafi o na sale i maua nisi o manoa. E whaalau te le nisi o tantou tala toto. A o le malia i o lau tala le te fai atu. O le kamaikiki le nga whaia le nga yoinga lea. Oka e sera ikiki. Oka sera ikiki, o le tala leo te fia whai atu. Ka fio lae i le matau tia o le mea yeise o kakaua kuhu. Ua le fefe ka mai kisole. Ua matua ola le matau ma le fefe. Le eise pasese a olonga ngau ka ingo. E fai tau whaao o leo titu lou si e tamaa. Aftai le tu o le na maua maitala i le sona nafi. O lae ua whaasoro le leitu langa o le recovery e stamasia. O la ula kala lea i ringi ka mai kiki lea e a onga. Ua tato vaai i le vaenga ua a makai longa soifuanga. I le whai o le tu inga ngā yoinga matulanga whapene. A ngā whai ngei lare kua inga ngā yoinga lea ai tupu mo i se whaale tonu si tamasi e tu loulawa. Whakaika inga ua umailonga soifua. O le le wha moe ngā kele o lou soifuanga. Mai lou kalavou a o le ngei ua tu ale ua kupu e ngei kua inga me whapea. Ia. Whaisi whai ngā kā kele o le tu inga tūlanga na talia. Ia tea ula vaia. O la ofesiri. Ai ai se ulua i fofo le whaafika audi lea. O ngai o ao o kou makua. Yes. O le urua i fofo le whaafika audi lea. Ele o manu o le malo. Ele o leo. Ioi. Ele o le ngu ufo i pule ngāri imwhai pule. O le malu mua o me o whaafika audi ngai. Ngai lima o mātua. O le soifuanga fwere ngai wakele ngā kauku ufauwhanga. Whamarurua kua. E moro o tama vaanga le tatoro le whaatatara noanga marasunga ilaita. O le kaimi fwere ngai wakele ngā esele awa o inga o kako whanga. Ioi. Pei wake aso ia sa kau awa o aile kulanga fo ile le vaka puia. Ma le whaalo. Ma loa lofa ele whaatua o ia e te le whailonga tangata. A kulanga le, wa yere ko inga awa o nga fo ile le a whai e kere kau ia ere o sou, anko ere o sou, anti ere o sou, a weke ke ai fua. Ia. E ko inga awa o nga lawa kere nga awa o ere kemine ngai. Langa fo e maa fua, e ita mai te pepese ma alalanga mai ko inga kala fo ile. Pau war ka o ke uska inga o umakua mongia. E ka whape ngalang kala ngoa. E ita mai te whape na la tu tala noa. Mai, e ai pau war ka e uke uska e mo whaalongo ina o amatua. Ma vai la ka ko i le maka uki o swinga wai ai. A o aso ia. I loka fo i kupu ai o ka ika. Peke i loa peke le i loa peke kau i ai peke le kau i ai. O le uska ia ma le whaalongo. It's a must. O se fuanga fa sa moanga sa ia. A me o kupu. E o matua te fea pulu i vai. Wa solo le falute. Wa matua misi ama mama yoa le to inga vai. Ya, ona o le taru tolu fou ma le lo me to inuti o swing o le olanga. Wa ia. O le atato atu le malolonga. A foi mai le tanto malolonga. Ya, ona tanto walo le whaataltala noanga. Ma le sunga ya Elijah Niko. Tene ni so auto. O le whaataltala noanga foi. O le Tautai A'E S4 ngana whaaperitania. Ioi. Ha marurua koi foi siaka kau pang. Ya, leanga o le sunga ya Elijah Niko. Ele loa, yo ele le se wha Samoa.
le ala le ia no te tau pangu ai lava ia e tau mawhai ina ia tau whaatau te ia whaatau tala noanga ma le sunga ia i le janiko tatu malolonga a foi mai ia ona tatu ole i le whaatau tala noanga ia ma se fina ngalo whaalia o le sunga ia i le jailunga le tatu program. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. That unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Taibula watile to luas furumi nunte ona ta leo le tu la e ono i le tau tua wha awa walau Blue TV e mbasur proklame o le Tautai A'E Manuia favor tatu atiru i le neivanga o le viafi ai tatu tili i hotu le whatatala nonga o le whatatala nonga le nei sa whatau sa mai ona pu e le tai au ona o le tatu taimi o le whaesese inga o tatu taimi o le mafu angala le na fuai ona vave ona pu e ia le tatu whatatala nonga la le nei ia le atu mai mo ia i le taimi le nei a mai ia sia tatu wa fa la wiloa o le tūlanga fo ia si le fia le mamalu lau tiro le junu o le fina ngalo faalia lava o le sunga ia i lai chaniko ia o lona lava lea fina ngalo opinion ia e tu sai foi o le faailoina ia o lona manatu e winga i tūlanga wa tupu mai ia i saia mai tawina ia au fo ina i te ele runga me foi ia i la tau fo i o lo mai moa ma tūlanga fa pena ai fa ko ale leila u fa fonga ia ma e fa masino la vai o ia le foi side o le story ia i vaenga foi o le ta ua le sunga ia i le janiko e tu sai ona na maftanga e le taimi foi ai le au le tata o tro ia ai usi mai ai la fa fonga ma la mai mo e fa tau tai le fa peritania ia ai se uma foi le o le tata fa so fa la we tele e tau runga le tata por clami e le nei manga le fiafi usi melo fa fonga
Good morning from us here in New Zealand, and I believe it's in evening close to midnight there in France. Bonjour and talofa lava. Good evening, Elijah. Alafalaba. Thank you very much. Thank you very much for having me on your platform. I appreciate it. Okay, well, I'm glad that we finally get to go on with this interview. And first and foremost, thank you very much for accepting our invitations to come onto this Blue TV and Tautai A'E show with Asiata, just to share your thoughts, concern, or opinion about the issues that it's been going viral on social media with regarding one of your posts concerning our Alakapi Samoa and with some of the players. But first and foremost, once again, welcome to Blue TV and Tautai A'E show this evening. Would like to start by just you introducing yourself and your villages in Samoa. And there's a saying in Samoa, tangata malona whaasinomanga. If you can help us, tell us where you're from and a bit about yourself, please. No worries. Before I elaborate on that, I'd just like to just say just a few words just to the people of Samoa, just to clarify little things. I just want to first of all, I just want to thank you for giving me this opportunity to speak on your platform. I appreciate it. I've heard a lot of great things about your platform. I've obviously been contacted by other media from different countries, and for me, I thought it's more respectful for me to discuss first and foremost with you guys. I also want to start off by emphasizing that the decision to speak out about the Samoa Rugby Union is by no means due to any personal vendetta. I am not speaking out of anger or hate for anyone. I also do not have any problems with people who disagree with me speaking out. Everyone is entitled to their own opinions, whether it's good or bad. This is a democratic country, and I respect that, and I will always respect that. Back to your question. I was born in New Zealand. Both my parents are obviously Samoan. My father comes from Tawhituala in Safata. My mother is from Alafua. And we moved to New Zealand at a quite young age just to have a better opportunity in life in terms of schooling and whatnot. So I kind of, yes, I'm definitely a proud Samoan. I went to school in New Zealand, kind of grew up in a Bālangi way, with respect with my Samoan heritage, going to church every Sundays. I had a great childhood life. We didn't have much growing up financially. We didn't have much growing up. Both my parents were cleaners, supermarket workers. But what we did have was abundance of love. And to me, that's worth more than anything that you can ever have. So I had a great upbringing. Obviously, rugby was my passion. I found rugby in school. Actually from my teacher. My teacher told me that I'm really aggressive when it comes to sports and recommended me playing rugby. And I did. And that person was actually a former All Black. His name was Brad Weber. I don't know if you know Brad Weber, the All Black. His father suggested that I give rugby a go. So I did. And, rugby turned out well. Education was just as important. And when I was 18 years old, I was fortunate enough to become a professional rugby player directly after school, starting with rugby league with the Warriors, Melbourne Storm, and then I switched to rugby union, and I've been here ever since. So that's just a little fast brief history about myself, I guess. Hey, thank you, Elijah. Now, so ever since now, people got answers to questions because a lot of people were asking, what villages in Samoa Elijah Nico is from. So therefore now you've heard the man is from, father's from Tawhituala Safata, and the mum is from Alafua. And
apia faleta. So ever since your parents left Samoa, and was there any time that you went back to Samoa besides you being the rugby sevens player? Have you been back home ever since then? Yeah, the last time I went was 2005. So when I was just turned 15. And I can honestly tell you, when I went there last year, it totally changed. It wasn't the Samoan that I knew before then. When I was there in 2005, I came back home with so much bottles all over my body. But this time round, I made sure that I stayed in a hotel, air conditioned, clean water and everything, and I'm glad I did. And I'm glad I actually I going to Samoa last year meant a lot to me, not just for the rugby, but to see my heritage, to see my villages, and to see Samoa. So I guess when you're older, it means a lot. Surely you will have a favorite Samoan food. Would you like to tell us what's your favorite Samoan mea? Of course, I have a lot, but I'll keep it short. I definitely like pisupo, sapasui, galo, fai, you name it, or luau. Just all that I care. I miss it. I miss it. I miss it a lot. So when I get the chance to indulge myself in it, I take advantage of it. All right, good. With just before we go into some questions, just with your rugby career, I did see that you've played a bit of league. You've started, in fact, you might have started with league, and then emerged into union. And what are some of the clubs that you've been through the last past years, please? Yeah, so my first professional club, I was with the Vodafone Warriors for 3 years when I was 18. And then after that, I signed with Melbourne Storm for 1 year in Melbourne. And then an opportunity arose to play with a top 14 club in France called Pau. A current player that used to play there was Conrad Smith. Few All Blacks that have played there as well. So I had an opportunity to go there, and I was there for 4 years before I switched to another club called Albi and another club called Béziers, also England, and then now I'm back to France. So I've been around to a lot of clubs, I should say. But the reason being is the experiences, not just rugby, but the experiences that are available in different countries, different cities, which I always recommend to players to experience. All these lovely places around the world, the opportunity to travel around the world and see new cultures. I think it's absolutely amazing. All right. Thanks very much, Elijah. Now, let's go to some of the questions that I wanted to clarify with you. With regarding one of your posts shared on social media is about concerning about the mistreatments of the boys in terms of financial and stuff like that. Now, what causes all these concerns of yours, and then you decided to I'm gonna share this on social media, and so for everyone to know what really is happening within our boys. Can you share more with regarding Yeah, I was this? I want to be careful what I say here because I don't want to mix things up with the Samoa way. But I feel that there's some stuff that has been happening that I feel that is not right. You can take that to the United Nations, and it's not right. An example there's a lot of examples, by the way. Was having a boy stand up in front of, I won't mention any names for security purposes, but there was a young boy that was stood up in front of everyone
the whole team with the management sitting in front, and told, why did you kick the ball? Are you a forward? Are you stupid? Are you a forward or are you a back? And then he said, I'm a forward. And then the answer was, well, why'd you kick the ball? And he said, oh, I don't know, I'm sorry. He had his head down, and then he got told to sit down. But what it kind of made me emotional, because what broke my heart was that the poor boy, when I looked at his face, he accepted it. He accepted in his head, I am stupid. The coach said I'm stupid, so I am stupid. And then he walked down and sat down. And things like that really, really, really hurt me. And for me, when I saw that, I just said, that's just the Samoa way. That's how they did it. So just let it go. That was one of the many examples that I saw that I thought was really, really wrong. Another example was stretching, doing some recovery, and having one of the management walking around with scissors and measuring boys' hairs, if it's deemed long enough or whatever, cutting it off without permission of the player. You know, you can't do that in the real world. You're not allowed to do that without anyone's permission. I thought that was weird. I thought that was really weird, but for me, again, I assumed that was the Samoa way. Another one that really, really bugged me was, I don't know if you know the exercise of a bridge, a prone hold, where you hold your body like this for 2 minutes. Yeah. And we did that, and we did that, and one of the management took his fusipa'u off, and if your hips was up or down or technique wasn't right, he'll fussy you with it, and he'll do that in the commercial gym as well. And that's when I thought, you know what, this is not right. But then people will say that's just the Samoa way. They do that, and I said, but you cannot do that in the real world. If other people saw that, besides Samoa, if people saw that around the world, that's assault. And that really, really bugged me. But the one that really, really, really made me had enough was we'll do a loku, we'll sing songs, we'll read Bibles, what we did every day, every night. And then, we'll have someone, again, I won't mention names, we'll have someone who preach the Bible, talk about this, talk about how important it is to pray every night. And directly after that, we'll have a lovely person who does not speak Samoan at all. I won't mention names as well. And then straight after that person that preached the Bible and talk about, about God and about respect, and that I say sexual slay words directly straight after, knowing that person did not understand Samoan, and the management and people will laugh it off. And again, I found that disturbing, but again, people are saying that's just the Samoa way. And that's when I had enough. That's when I knew that there's a big problem. Is that if you see that as the Samoa way, in this 2024, that's counted as assault, that's emotional abuse, that's sexual emotional abuse. You cannot have that happening right now. And that is why I spoke out. Because if I didn't speak out on social media, do you think if I went to the CEO or the management and told them exactly what I'm telling you now, do you think they're going to go and tell the media what I just said? Of course not. And this is why it was important for me to speak out, not just for the boys now, but for future generations, men and women. We cannot have that. We cannot have that happen. And it's really sad. And it, like, just thinking about it, kind of like, it brings a little bit of tears to me, because that person that had the sexual assault joke claims to her, or that person didn't even understand but laughed anyway, thinking that it was just funny, but had no idea it was directly at that person. And things like that, it brings a lot of it brings emotional to it's really emotional to me, because I'm touched by it. I'm really
disappointed and touched by it, because these guys are our leaders. These are the guys that that we looked up to growing up, you know. And to see that abuse of power can happen, it's not good. It's not good at all. Thank you, Elijah. Sorry. You got any tissue? Well, Sorry, you know, I take that back. I'm sorry. It's just reading it really bugs me. you're okay. And just for to see the boys stand up and you know, make them stand up and admit a mistake. You don't tell someone to if you give them constructive criticism. You say, okay, you made a mistake. We can fix that. We can work on that. You don't say to them, you're dumb, you're stupid, and then make them believe that they are stupid and dumb. So then they take that with them, and then they'll go and sleep and say, yes, you're right, I am stupid, I am dumb. That is that's why I spoke out, because enough is enough. Thank you, Elijah, for sharing that. And I surely believe that it got people by surprise as well. Now, it sounded like with what you just shared, that it's about the mixture of which one is the Samoa and which one is crossing the line. And it got you just so confused, because it sounded like your values and the way that you expected things to be more formal and more organized and more matured with a good culture within the team. However, it seems like this so-called the Samoa, the learning the hard yard and so, it's still applying and got you to be so confused in terms of which one is the Samoa and which was is actually abusing you know the boys and the people's right. Because like, for example, how I told you about the core work, when you're trying to hold your core up, and if your backside is up, and then the coaches walk around with his pusi pa'u and fusses you with it. That can't be. If that wasn't a country, that's assault. You know, that things like that. I think we need to build a bridge between and start to educate people. This is 2024. You know, I'm the first to say that I am a proud Samoan. Samoan blood runs in me, but we have to find a mixture between that. I know us Samoans, we like to joke around, but this is a sensitive world now that we live in. It's a real sensitive world now. Thank you very much. Okay, so I just wanted to also stick with some of the things that you've said on your social media posts. You spending more than 10Ks of your personal fund, and another 10K of your in terms of travels and hotels and all this and that. So why did you end up using your own personal fund to pay or to donate, or to cover for something that should have like a piece more covered? Because for me, because that's how much Samoan means to me. To wear the blue jumper, that means more to me than any money. You could give me $1 million, nothing can compare for me to wear the blue jumper and represent Samoa. That is my dream. That's always been my dream. And when I had the opportunity to represent, well, the first time I got caught into the Samoan 15 in 2001, I cried, because that was a dream come true to me. And then when Seilala Mapasua told me to come and play in the sevens, because they had a lot of injuries, I had the great Brian Lima call me, and that was a dream come true. And to be able to play for Samoa, that means so much to me. That was a dream come true. Even now,
I have both my jerseys hanging on the wall. That's how much Samoa means to me. And I knew speaking out that was going to be the last time I'll ever play for Samoa. But speaking out, I know that I could wait. I know I can make awareness for future players and for future players to know that don't be afraid to speak out. You can represent Samoa even if you speak out. My point is to don't speak out just because you're scared that you're not going to get picked. I was scared. I knew when I was trying to help Va'a, I knew from the start if I was going to help Va'a came up to me, if I was going to help him, I knew that was it for me for Samoa because they're going to think I'm taking the best player, which is not true. He's still able to he played for the Samoan sevens team and he's playing in this club. But I knew helping him, that was going to be my last chance. But I knew that to help someone is more important to give them a life for their family and to other players. And if Samoa says what they say, they want their players to play overseas. I want them to tell everyone how many players have they promoted overseas. And then if that's true, why is every single player in the Samoan Sevens team asking me if e se avangoa o whanangi pe ne whingawa au ka au. I want them to answer that question. Yeah. Wow. So do you think, since you touch base on this, whether you will speak out or may ruin your opportunity to continue being selected for the Samoan Sevens? So what do you think for you to now started to speaking up in terms of what's going on? Do you think that may ruin your chance to be picked in the Samoan Sevens? Do you still have hope and that you were getting picked again, or maybe the door has come to a close, to an end? If they can guarantee my safety if I come back. But no, I'm kidding. I would love to. More than anything, I still feel I have years to go. And Elijah, what do you mean by if they can guarantee your safety? Like in terms of, I know it may sound like a joke, but do you think that you sort of like with what you've just shared on social media that causes more hatred than supporters, or what? Can you just kind of like elaborate on that? Not just the supporters. I'm just scared that I might get from all the stories I've heard about getting fussied or whatnot. I'm terrified about that. And I just hope that I will have the opportunity to come and visit my homeland. I would love to. I would love to. I love Samoa. I always have. Nah, don't. I strongly disagree with that. I mean, in terms of nobody will. No, I doubt it. Don't think like that. You're in a safe hands, and then you have every right to go back to. It's your country, it's your people, it's your team. So. Sometimes social media and some posts may sound overboard, but I know we're better people than that. But back into some of the things that you raised on your posts. You've talked about the financial struggles of facing these players in terms of minimum allowances weekly, and can you talk through that? And why makes you wanted to share about that? Exactly. I feel the Samoan Rugby Union are quick to supposedly post how much they pay their players and how much they get. But if not, they are one of the most sports organizations. They're the only ones, CEOs, and that they never post how much they get yearly. I feel that if the players can post, if they can post the player salaries, apparently how much they get, why can't the coaches, why can't the CEOs post theirs like every other professional sports teams?
And I feel that they are underpaid, heavily underpaid, including inflation that's happening and everything. And the way they come to training, some boys wake up at 5, 4 to take the ones that live in Savai'i or live far away. And the way they come to training, coming on the bus, sleeping outside the facilities, waiting for training, they don't get paid enough. And that's why I decided, you know what, I've had enough. I'm going to pay each player 200 euro tala each. Each player that scores a try gets an extra $10. I'm going to donate protein powders, vitamin drinks, everything. I really did. I did in London. I brought the whole team protein powders, recovery gears. I gave them money. I gave everything in London because I felt sorry for them because they had nothing. And I'm doing the same thing right now. I'm going to do the same thing right now, and I want to pledge to do this, and I want to make sure that they all get what they deserve. If someone's not going to step up, and I want to step up and make sure that these boys are fairly treated. Wow. Thanks for raising that, because surely you're not the first person, the current and former Manu Samoa, who raise concerns about the financial side of things and how they pay the boys. And which is yesterday, I did interview the CEO of the Samoan Lakapi, and asking him about the financial side of the union, in which he clearly explained that they are even struggling and trying to fulfilling end meets for the developments of the Samoan Lakapi, and as well as some of the aids and some of the fundings that they do receive from IRB are not for payments to the boys or to do the allowances, but for the developments of some of the rugby in Samoa. But with did you even raise this with some? You mentioned on your post that you urged the management to please consider this. Did you raise, and who did you talk to in regarding all these issues? Please. I talked to the leadership group. Yeah. I talked to the leadership group. I talked to one of the management players, and I can assure you the leadership group in the Samoan team, they've been absolutely transparent with me. I believe that there's a lot of people in the management that are scared to speak up. I don't know why they should, but I think more so than that, the facilities, the Lakapi Samoan facilities is atrocious. I want to add that in. Yeah. We can't even, as a professional outfit, we don't even use the men's changing room. If you can go in the changing room and see how disgusting it is in there, no one cleans it. There's poo everywhere. Sorry, excuse my language. There's poo everywhere. There's unclean pee everywhere. It stinks. We all shower outside with a hose. The women's, sometimes they shower outside the hose as well. That's it's absolutely disgusting. And I really wish the IRB can go to the Lakapi Samoa and look for themselves and judge for themselves how disgusting the changing rooms are. Everyone gets changed outside. We don't change inside. We get changed around the facilities because the changing rooms are absolutely disgusting. And they talk about the funding goes to, like you said, goes to this, not the players and that, but it's certainly not going to the facilities because it's horrible. So that's what I'm raising. I'm raising what's going on, what is really going on. Wow. Yeah. That's good to know because, we talk about the Lakapi Samoa, we talk about the Manu Samoa, we talk about how proud we are, and yet, there's a saying, everything starts from your home. Everything starts from within. Yeah. Now, if what you're saying, it is what it is, and that's the home of the Samoan Lakapi,
and yet you can't even go and you can't even go and use things inside, and then I mean that's that's sickening in terms of the viewers and the listeners to this show tonight. Oh, it's really disgusting. It's I really wanted to even go in the offices and ask if I can clean the offices and add in old jerseys, history, put some history of Samoa's past in the 90s, and just make it look like all other rugby union places. Make Samoa rugby look like a museum, like a place where there's a lot of great history and stuff. I was tempted to go and ask Vince and myself, can I have time and can you bring me all the old stuff from the past, and I want to frame it and I want to hang it up and just to make it more inviting, so when people come in they can see the history of Samoa, where we're now, and just to see things like that. Samoa needs to up their ante with respect. Yeah. With respect. Yeah. All right. So with you saying that, and this is just a general, for your general opinion, based on your experience and your love for the Samoan rugby union, do you think it's time for changes? And do you think it needs changes? I think it's time for changes. I think it is, because it's been going on for many years. I've had a legend of rugby. He's commented on my photos. I don't want to elaborate on his name because I don't know if he wants me to, but he's the legend of Samoan. He messaged me and he's told me that it's happened for a long time. And he's asked me to speak to Samoans that were in the 90s and the early 2000s. And he told me that corruption has been going on for a long time there. And I feel that if someone wants to change, a new breed of new generation should come in and change things and make things for the better, because the current management or whatever, they've had 20 years, probably more than that, to do things. And I also think politics should stay out of sports. That's my opinion. And I think because the sad thing is that Samoan is our national sport, and it should be treated as our national sport. Men, women, from the grassroots, from the kids to the girls to the boys to the professionals. We need to do better with Rugby Samoa, and I feel that changes need to happen from the bottom up. And I think if we have changes of new generation, a new group of people coming in with new ideas, who knows? Someone can be in a better position than it is now. And I really, really hope that this can happen. You've also mentioned something about a contract that was offered to one of the players, and it was intervened by the management and sort of like put a stop on it. Would you like to share more about that? Yeah, definitely. My club in France, again, I don't want to mention his name because he's currently in the team now, so I don't want anything to happen to him. But he was offered a 3-year contract with my club here, and he needed a sign off from the Samoan Rugby Union, and they wouldn't do it. They wouldn't sign him off, and what he needed to, and then he was so scared that he even asked me if it's possible for him to run away with me without Samoan Rugby Union knowing, because he really wants this contract for his family. A 3-year contract, a good 3-year contract that would help himself and his family. And unfortunately, they wouldn't sign off on it. And then he asked me, is there any way that possibly he could run away with me and come here and not tell Samoan Rugby Union? And I told him it's not possible, because in order for you to play in another rugby union, hence French Rugby Union, Samoan Rugby Union have to sign you off and let you go. So unfortunately, that couldn't happen. That couldn't come to fruition. I still have his contract here, and I'm hoping that he can come here one day,
because he deserves it, and he's a talent, and What? he's Was there any reason why the rugby union didn't want him to go? Well, is there any? because he's the best player. He's the future player. He's one of their best players. So that's why I believe, that's what I feel. That's what I feel. And then what makes it even more worse, which is for me is quite disrespectful, is how they label me as how Vincent labeled me as a cowboy agent. I feel that was quite unfair for him to. He has never met me before, and for him to call me a cowboy agent. Number one, I'm not even an agent. I'm a rugby player. Number two, these boys they come to me to ask for help. I'm not the one that's asking them. They coming to me, and then all of a sudden, the CEO is calling me a cowboy agent, not thinking of other boys and things like that. But the thing is, I don't need money. I don't do things for money. I have my own. I've built myself throughout 15 years of professional rugby. I have other endeavors that I do besides rugby. So there's no point for me to try and do other stuff. But for him to label me as a cowboy, he put it on I think it was on the Samoan Observer. He didn't reference my name, but it was easy for everyone to see that he was directing it to me, calling me a cowboy agent. And I found that really disrespectful, especially someone that hasn't met me and talked to me properly. And I've been trying to talk to him to discuss what we can do to move forward. And as of yet, he has declined my cause. I've even asked him if we can go live on TV, and we can both talk live on TV so everyone in Samoa can see. But again, he's refused my offers. And then after that, obviously, I asked him if he says what he says, he can match what I'm doing with the boys with $200 each to each of the boys, $10 for each try the boy scores. Whoever scores the most tries in the Samoan team, they get $100 bonus. I even asked him if he wants to do this, match this with me, so the boys can get double. But again, he hasn't replied back to my messages. I don't know why, but yeah, I'll leave it at that. Wow. I'll leave it at that. But with back to this contract. Yep. Was this person's parents aware of the contract, and yes, did they have something to say about it, and did they want it for the son to go? Yes. I'll tell you a story about that too. The parents were so happy when I was staying at Tanoa Hotel. This boy's parents drove all the way from their village to Tanoa Hotel. I was with my mother at the time because obviously my Samoan wasn't good, so I needed my mother to translate a bit. And they came, and they thanked me for everything that they did for their son. I got him new rugby boots, as well as his contract. I got him new rugby boots, French training gears, and things like that. And because I'm an emotional person, and what made me cry was because they didn't have enough. What they gave me meant more to me than anything. They gave me a bag of new to say thank you, and that I try to hold my tears in because that was my mom was crying, but I try to hold my tears in because for someone like that to come without having much things, they came and gave me a bag of new. And that really, 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 really touched my heart. And for them to drive all the way there to Tanoa Hotel where I was staying, just to say thank you for helping their son, and then giving me a bag of new. That's probably the best thing someone's ever done for me. And that's something I'll always remember for the rest of my life. He's like a little brother to me. Wow. Thank you very much, Elijah. Now, so with all this, now people have heard your stories and pouring out your heart with regarding all the issues, and not only within
the team culture and the you know and as well as within the Samoan rugby union's operations. With after all and all these issues that you've raised, do you still have the heart? And are you planning on still working with our team in terms of helping them in whatever way you can be in improving the Lakapi Samoa? Of course, definitely. I would like that. And not just for the boys now, but for the future. I've talked to, when I first came to London, all these boys were always in my room talking to me. They were so amazing, and they told me their stories and everything, and it really touched me. And I'm going to continue to do this, and I'm going to pledge right now. And you heard this first. Every year I'm going to carry on donating protein powders, vitamins, Right. stuff just to help them recover. And I want to pledge that, and I want to continue to do this every year, because Samoa does not deserve to be where it is now. Samoa is a top 10 country, and I want the future players to be aware of that. I want kids to play for Samoa. So every year I'm gonna donate protein powders, vitamins, everything that will help their recovery. I'm going to donate it to Samoan Rugby Union, whether it's the massage roller things. I'm going to donate it to Samoan Rugby. And you heard this first, and that's my pledge that I'm going to do every year. Thank you very much, Elijah. Wow, it's amazing because from every players that you know come and go previous years raising these same issues about the problems facing Samoan Lakapi and the players, the financial side of things, how the mistreatments and all this misconduct, and it was just like a whistleblower and then disappeared. Some, but then, Exactly. with what I'm hearing from you and with a lot of people watching the show tonight, it sounded like you will walk the talk. You know, Yep. it's not just raising concerns. It's just Yep. letting people know and unpacking it Yep. up. It Yep. sounded like your Perfect. support will always there, and then the whole of Samoans and even the Lakapi Samoa, the future of it will appreciate that, and then and even myself and then the show and the followers, viewers of this shows will love for you to keep on Yeah. supporting our team, and Yeah. Oh, okay, hopefully we'll see you in Yeah. in the blue jersey sooner, because you're Yeah, still young definitely. and you can still Yeah. contribute into our national teams, both sevens and 15, Elijah. Yeah. Thank you very much. I appreciate that. And yeah, definitely. I will do whatever I can to contribute, because at the end of the day, we're all Samoans. We have the same blood, and we're all family orientated. So I just want to finally let's all work together, Yes. whether we disagree or agree. Let's find a common ground where the main objective is for not just Samoan rugby, but for our country to prosper and to continue to grow. Well, Elijah, we're coming to the conclusions of our interview. Thank you very, very much for your time. And I know it's getting late. It's more midnight or even the morning the next day in France. But this is the final opportunity for you on our Yep. show. Just to give a shout out, Yep. just to give a final saying, final message. If there are any names you wanted to say hello to, this is your chance to do so before we say goodbye onto our show, please. Okay, thank you very much. First and foremost, I'd just like to extend my heartfelt message and love to the current players. I know that they have been told not to say anything, but I know that and a crypto sort of message with love hearts, they're secretly supporting me, and I appreciate that. And just know that I'll always have their backs no matter what. I also like to thank all the supporters in Samoa. I've received hundreds and hundreds of messages, and it's really, really hard
read them all, but I just want to thank every supporter, even the ones that disagree with me. I just want to thank you as well, because you all have the right to voice your opinion, and I will never go against violence or whatever. But I just want to finally say that I'm a proud Samoan. I will always be a proud Samoan, and I will never. I will always tell everyone, wherever I am in the world, I tell everyone I'm Samoan, and they always ask, "Oh, where's Samoa?" And I tell them where it is. And there's one quote that I noted down. I think it's a quote that kind of reflects the Samoan people, if I may. And excuse my Samoan, but the quote is "Ole ala, I le pule, ole tautau," which means in English, the path to leadership is through service. And I very much believe that. Ala I le pule o le tautua. Nice. Tua. There you go. There you go. All right. Yeah. Thank you very much, Elijah. Nico, it's been a pleasure to chat with you and to have this first interview on the Tautai A'e on Blue TV. And I'm hoping that it's not the end. It's the beginning of our good relationship in terms of you coming regularly onto our... Sure. And you are welcome to come onto this platform just to share some of your plannings and things that you will love to support our players, and as well as some updates of rugby from overseas, from France. I love that. And I appreciate that. And I thank you very much again for allowing me to come on here. And I thank you very much. And I send you a lot of blessings, and I pray that you have a great day today and continue the movement that you are doing. Thank you very much, Elijah. Well. Let's say goodbye for now. Manuela Fiafi. Goodbye. Faftai lava. Goodbye. Fasoi fua. Ia, ole whaatatala le nā le sunga ya Elijah Nico. I le nei whaivanga o le Afi. I lunga o le porkalame a le Tautai A'e e me se le Blue TV. O le ala ata whaasara lau mua le nei le ua malie le sunga ya Elijah e sau e whaatau nu uela na whaatalitara noa ngā la ata Pasifika po le whaasa mofo. Ia e uia fo i le le whaasa moa a le uso ala kapi. Po le tamawhana ua le tunu. Ai waia filifilia lava le nei porkalame. Ia masia u kau pangu kau amai lava le tūlanga o le vaenga lea nātu mapo mātu matangi elo na whinangalo. Lela ua kou whaafonga Samoa. Lela ua tou whaafonga maua i le vaenga lea. Ananafi, sao tou whaafonga i le whaurulunga le laka pi Samoa. Le whionga ia whaleo mā vaenga, Vincent Fepulea. Sa ia sauno ai le vaenga ma le tūlanga tau seleni. Pangatia o lo whenga i maliuni. E mai se fupo le laka pi Samoa. Manisi au vaenga sa ia Afi Aotearoa na saunoanga. O le whewele nei. Le ua tau whaafonga ia ai tala fulu mai le sunga ia Elijah Nico. E tu sai. O vaenga sa ia mai tau wina. O tutupu i totonu o le au. I taimi sa ave ai o ia. Pe o filifili ai o ia. Ia matamata alo le tātou manu Samoa teito o fitu. Malana mātau. I mea olo o tutupu. Ma whaafita au li o lo tupu. Ia. E ingai vaenga o leo te tamu whai na ia tauwarunga tua ili tātou porokalami. Ma se i o kako wā ili e tu sai. O le saunoanga le sunga Elijah Nico. Ia e me se fo i o se whaamatalanga mai le ansona nafi. I se whingalo o le whaurulunga le laka pi Samoa. Le sa whaatala noine lunga le tātou porokalami le sunga fua. A o nisi o vaenga ia dia umala umata ua tūri tūlanga le saunoanga le sunga Elijah. O se fesili mua lava ia te au lava ia. O le tūlanga fo i lele o lana mātau i fete na inga malana observations i tūlanga o anga nuu po o tūmanga
o loo whaatautai ai to tonu la vai o au ta alo. Ka koru mua le vaenga nga. Ngo api o le issue te le mua la valea. O lana ia mata i tuina o le tūlanga fo ile team culture. Po o seanga nuu o loo whaatinoina i to tonu lava o le au. Laka pipo au te itasi, au ta alo. E so se aua, e ilanga team culture. Ai o le vaenga ua mātau tuina ma ua mai tau ele sunga i leita. Le sa ia tau highlightinga mai e le ita ua ni suafa po ai lava fo ima. Ia o vaenga pe ye fou le va ayer kama. E peila ua hafua matangi eilo na manatu. Ua matua whainga kai e ia o ngā whaawasenga. Po whea kongu wanga e wha Samoa. O whea tonu wa awala e wha Samoa. A o whea tonu fo i awala o le tūlanga ua ngausi ai ala mata i ala o tūla whonu. A kou koe sila nge le background o le tamo i leitja. Saua mai le ka alo le au le Warriors. Alu le Melbourne Storm. Ka alo ngariki. Sa ta alo le Warriors. Alu le Melbourne Storm. Ma alu wakua iai falangi i oi Europa. O le ane winga o le whamatalanga. O le mawalunga i o le level langa rui fo ka alo kamalea. O le mawalunga i o le tuai ngā team culture ma le expectations. Ma le environment. Le ka alo kamalea. Ioi. E matua matai tuina e matua e onga me tulanga uma e le ise me ka o se kulo ka kwaru nga whaingo fie e le ise la wasa e whai ai. Ia. E le aini tu inga fui le whapea e everything is there's a code of conduct i mea malava. Maualo malonga vangoa e kadi ele miki o se moe mitinga ia te ina ia ta alo i le au o le atunuu e mita ai o lona atunuu o lona whasino manga o Samoa, the blue jersey. Maualo malonga vangoa. Aruakulo markama le ka alo. Ma tau mawhai, mana tua mo le taimi mua o le uto e tau mawhai e reconnect. I lona whasino manga. Aruakulo le i le mawalunga o kua i ngā level le kocha le ala kumaia. Ai arua tū kilo kunga i le skaili o le kocha tātou Samoa i to tonu o ta alonga ia. O le vaenga lea, e le kau fesiling ia le kulanga lea, e malama umai i la tau na fufua e ma malanga mai i Samoa, ma tūlanga ngā kaa alo i Samoa, ma re kalangoa o anga o tū o me whai ko kongo au o Samoa. Lela e luantu le si tama si uso ia i leitja. Kilo. E makua i ke i alanga vaai. Matua whaate ia lavar kama le kiro. We, e se hari ia. E se hari isi kaili ia. A Samoa. E uma e ngā e sasi e makua whaaku ko kasi o rumor ko akili. Ia. E whaaku ko kasi o rumor ko akili. Ai makua. Se tu atu te isi ala utala le walanga ina ia manino ai le vaenga ole fenumi ia ile i le melea. A ukango nge i wha upur vaenga lea ole le fe mala mai. Yes. Ole le fe mala mai. Ai ai la tangata ai le la ko ngā ruenga e whai le melea. Le ngai ka kaunga fo ia. E tupu pea ole papala ave ole po ave papala va tur fa fonga le ku. A le fo or fa fika auri lea e whaia pea. E le ngata fo ia ilaita. Tamata alo e speak up i le melea. E kaulanga fo le melea. Toi fa fo ila au kala i kua atu i a tātou ia na o ngā masoifua i Samoa ma feola i Samoa. A o fa longo nge i kala anga o lea onga nei a vele tulou lava nisi a onga. Ai wo mai a lea onga lea a vele mala o fa longo kui kala anga o discipline inga marango fuku mau. E te tū i lunga i tumu a se po le asa ume sasi e whaaku o i lunga o kama e ko akele po le aonga. Whaiaku ia ki oe ke kangi mai le ulo. Ioi, tangi mai le ki poki. Ia o ngā mere ingi i re mawhainga whekangisi. Pe e whaise vaenga fo i lele ina ia. I le mawhau, sorry, o lai wha mawe, o lai wha aluma we.
Ai I mawhauwhaunga o kama se ia ngā fufuanga mai ko ngā attitude ia ma le disciplininga. O le hard yard le mea ngā. Ai tu o mai I mawhauwhaunga o I lantou, le to a tele o tama whanau fo e le tātou patunu e le masangi ko ngā attitude lea. It's emotional abuse. It's mentally abuse. Yes. Or kulanga langa. Ia te a ulai. E iei le upumanga ia nga whao ngai ilaita. Ia te au I myself. Okay, agree ai. E come together ai la le. E ka kaunga whai le so kanga mawhawhor whawhikauri lea. O le upung whao ngai kama lea. Come on. This is 2024. Ia te au ia. E sao. E iaia ka ko whainga mai aso ia. Ua te tau fo ione tātou wha amuru ese mai hai. E iaia ka ko whainga mai aso ia ma ka ko wanga ma matu sa whai. Wa ka kau fo inga ka ko wha amuru ese mai hai. Leanga o le fuata malona lou. O le upulea e ka ua ia. O le fuata malona lou. Ai aga ko wo ia fionga le tua. There's a time and season for everything. There's a time and season for everything. O le ale wing o le nantala. E iai are kaimi o le ngā mea. E ifo ele season o mea. A whaila ua ngā kākou whiola mai i le kua i ngā o langa lea. Ngā ka makua I ka pingi kākou e kākou makua. Yes, I agree. I myself was once. Shall I call it a victim or whatever? Ioi. O loo ian te au se ta maa matua I saua. O kua I ngā saua. Malama uma I ai to te lo la tolo te sirafia. Fue le makau whangoka, fue le lau sa pelu wātu whafonga na tunu, fue le waia ki poki. Oa uma mea malo e kau aika, o le kau whangoka. Yes. Ai whao ngā e kama ia yaso ia. O le way of disciplining. Whamai se o le fue, o le sasa, o le makuranga whapenga. Ia te aulai le teimile nei. Wa tau wena whaise suinga. Au kere o whai akura me o whai mea I o mea len karanga o mai leai. O le whaatusa tusanga o taimi. O le whaatusa tusanga o taimi. Le alai ngoka whai aku. Maybe leanga back in the days masise no kaimia wakia. A oke aku. O lai le ia ma fau ia ele o. Ele I yofi mai. Swinga te tele o le soifuanga. A ora kaimire ngei. E koe oke aku whapenga. Yes, e ia kanga ka māku kua uawha I ngai ko I ngā melea. O le ala fo I lea e tele na tau si I ei ma sopo ai le utu. Ma sopo uku ai ma tele na tau le loa le whawhialo loai. O ko I ngā vai ngā lea. Ioi. So to me la, ma taun whaing suinga. Yes. Kaun whaise suinga. Leanga o le ese nga. O aso ia. Sa kele anga o loko a ka tato players. Sa tele lava na o loko players a. Ia. A o nei ona po ua international le taalonga. Tasi le vaenga wa kaunga maka I kuinga ma seu sila le lei ai. Ia wa te tauna seu sila le lei ai. Le ia pulenga o taalonga. Ele nga o laka pivo. Maybe kau kere o iloa antua re soka ia lai whapenga e worse. Maybe kau kere o iloa ku le voli. Maybe kau kere o iloa ku ngisi ko inga karonga e worse atu la tua. Aia dia ua ia malo uvai vainga. Ua ta ua re wha mapu e foi ma re wha manantua lea tari I po lea uso. Ia ka ika la ia. Ua international le taalonga le teimile nei. E le whapela a international ka alonga. A lai loko a ma faufaunga o kanga kama de disciplininga le ai. Waka kau fo ila ona tātou adapt. Ua te tau fo ina tātou adjust. Ma fua isea, leanga o lea ua multicultural. Ioi, wa international fo ia players. Yes. A e kiro mai sila ngi. Or ka mai kiki nga raise mai kongo Samoa ile I o longa o langa ia kongo I fafo.
male tamaititi Samoa fo i olana soifua e tunu i fafo. E makua i ese le teika kama i rua. I le issue lea, i le situation lea. E makua ese maybe ai kua kurkama loko leo la i Samoa. Lere i sau ia kungu i fafu ai nga ola e ari kua inga ola nga lea fai maumanga, ola e whaakau le lea, ioe, kasi le kala momoe, lua le kala pa papenga. Marika mai kiki fo i lele, olona soifuanga na ola e tūlanga nei, wha atunu i fafu. A avatu la e feo la i kukongu o situations ngai e lua. E survivalist, ai le survivalist? Yes. E vaku e survivalist, ai le survivalist? Mafua i sea. Leanga e matua vala i singi. Le perua lea. I tūlanga o environment ye. Le. O le fesili la. E whaafefea o ngā amai whaakasi vaenga ye lua i sotanga. E mo o mia ila i kama ye ka u cultural advisors. Yes. E mo o mia le ka penga le lei e tatou yungi o Samoa, yungi la kapi ma ofisa o Kaalonga. E tā pena le lei, ni a o a onga le lei, ina ia fe malama i ai, nei tātou tama whanau ngā soifua i fafo, ma tātou tama whanau locals, ina ia wha malama tutusa, i vaenga e launga kasia umai, o le mea le e whaapea, o le mea le e whaapea, o le mea le e whaapea. Leanga le whea kula o kalangi. Aru atu foi le tātou players lea Samoa ka mikiki lea, e le i o ia kungu i fafo. Ai all of a sudden, laki ya elang konga laki ka arol peleki. E kei rola ukala. E kou ki rei loa foi o kou le foi mai sau ko mumu. E matua tou lei loa, tau te lei loa, lea laku, makua i advance ako inga meye fai culture ngi usila. A le sau marku inga skaidis ka kou Samoa. Le lope fai ya faki le fi yai, ma fua mai aisea. Wa tu advance ke le foi, le environment le ua mei mai yai. E fa benga. A o le ale solutions ma le tali o nei mea. Ua te tau foi ona matua. A o ina le lei. Ai me se foi kangaka ia le ia vanguanga mo cultural advisors. Po a uma le fa ingo nga vaenga. Ai le nga o le alu o kupe mai maul ko konginga. A le tau te va ayatu. Tatu te va ayatu lava. It seems like there's a massive gap. E le fe malama ia le tōtele. And in summarizing that, ia ke awaia, ua tatau, ona ave eser ko ai ngā isi ka kofa inga ia le whaalafi Amerika ko ngu. E le o se anga ngu ngā. E o whaiku sa au ia. E le se anga ngu ulu mea lea ole. O le whaifa fika o kangaka. We don't and we never had such a culture. Ia wha sa o mea lea. Leanga i ese leanga nuu. Ese anga i whanua. Ese whainga. Mangkua mea lea. Habits becomes a tradition. Habit becomes a tradition. And traditions can become a culture. O le ale wingo ngā whamakalanga. O lou whaia so o se mea. E ongo whaapea aisesi. O le wha Samoa le mea leai. No. O le mea ngai ka o le masangi. O lau lava le nā masangi. Ioe. Yes. A whaapea o le masangi, o lau masangi o le ai u. Ioe. Aua lai ke whaapea mai. Le ilango le anga ngu ua Samoa e ka kaunga ai u inga ia sefe mea. No. Aua le ave se ina. Ioe. Ave ese la ma fau o tātou me le melea. Fai mai. O le anga nuu le melea. Le hai. A fai e ke fuko e fia si la fia le anga nuu sa o Samoa. O le anga nuu o Samoa fa alo. O le anga nuu o Samoa i loa le vafe alo. O le anga nuu o Samoa alofa. Vai. O angu nga kako. Ioe. E loa le vafe alo i mkula ngau. Ai wala le fai mai le ko inga me foi le fa pena nga a umaloa ioe.
o nga famaile o le ngua ka ko e po kwa o e popula me au maka lai e malingi au lui maka alai au ngi la ngonga so leo mai ngai ko nga skai di fapenga o mai awanga ia kafe au lui maka kafe e malo ispe va kulfa fonga la ku alai popula au maka awangi e la ngonga so leo nga vai le fei ka la ngora ngunga no ka au fi le mislead ka ko me a faia o ni fainga le na ia po o nianga nga a lea whaala popokonga ma lea whaala popokonga ma ia tangata ma ia nuu ma menga menga e kau o anga i whanua o whainga nga ia koe whaalau kere lau whaasoa ni mele inga ia mangingo ai langa o lea ua makuangu ngumi e ai ma whea vea ese ai whea vea iai upuia e iai e fio anga e whaasa o no ofuai vai puta mai tai whaasa so se mea ioi a e fialu lai ke aru isa lolonga pe ke aru ia pia ala fai lo short e surwalo i e ke aru ke whakari pasi ai nga ku or pasi nga e punga i runga faske por pasi ai dia i mailo i soro ioi ai kongi mai la lo i soro ia nga aru ne mau skaili o e ke ioi ai foi mai pia ma foi mai sal lolonga ia nga foi le la ku la lo le urupo ai nga e kofu mai la lo ia whakari se ronga ela ai ku ma fu isia la ngai mo lo en e fero wa idu mo e wor kele mo lo short to load fa fonga le tunu sala se anga no un menga ele se ngu no a veces o anga i fangua me anga o anga nga ia nga ngu ia le anga ye singu e fa kanga e singu e fa sai yes a o le anga nu e launga kasia umaya Samoa akwa o le mea e anga ngu oi sa vai e anga ngu oi foi upot penga o le vai ngala na le no ofia manatua uia e tau fiso soangi e koe le mafikianga o skamasia se koe vai ifo po ai e o o ka ko culture advisors e fai se vai pon ka nga fiola e fa Samoa wa le tele au isi to finga i o ke lo he unge e fai so le e culture advisor aka kilo kunga e makwale mala mangi me ka ora ngunu ka nga kale i ko finga le yes le wo fa tu lo tala le e to te lo to pi e fua i lo ka lo ko isi kai e o su e fa pepa i le e o fa kwala le e o su e fa pepa ka unga wa e o su e me fa pepa i le MIT ma AUT ma e o ku fo mo afakasi ma ka nga kai le ngi fa Samoa la e lo ke fa ia menga nga o mai lona ia ma fa pepa nga o mai lona ifo mai I'm a master of what in culture I fa ko for me le ro master for me a fa ku de master o le ale se ngole nga nu umale nga ifangua e makwangi nge full master a o pepa le feru mai le a fuai nga ka ngo filo le moana Pacifica haya ka ngo filo le mang Samoa haya ka ngo filo ia pai mala fai haya nga wakula i o nge ka nga ka e makwa le mala malama nga nu ele i fai saka ele apurupurua lima e ngangu longa fale ele i lo fa Samoa o atu lo a o ai mamea ia ngefu ako ai nga ko wa so ia ja uia nga o le ka ke kala ngoa ile mole nga o fa fika uli le sau i ruma mau mai ngai ka mai ki makala ngoa mai ma fa ilo mai o fe sidi o le ale solutions e fa fe nga fo ngai mea e fa fe nga o ka ko fo inga fa fika uli ngai mua pulenga la kapisa mo o sa o ka ngaka ngai haya inga ruenga ia ioi o sa o ka ngaka ia ngofo inga ruenga ia o fisiringa e kaunga kari o sa o ka ngaka ia ave e fai mafisio o sa o ka ngaka ia e kokongi ia ele ko nga malainga ngale wa kuli le ringa ringa fai le video analysis al manusina vai ola kupe kokongi ai pe yo nga fea ya lu fea ma ai amio valea kako vai kako ye o sa o nga fai le filifili nga ngi ka ngaka po o le mea o lo o filifili se ka wange ai ia la o kala le o te fa so sa o amo fa so mangingo o wele alo fu kala la kala mo ia o sa o tu ai ngata ngata ye piki ia positions ia nga o fa ya ku fa penga a ye se si va nga o puta tino male o putu sa
E wa easy positions ngai ka umole high performance unit or high performance position. O le wingo la ukala o fe kawi kingo ka ngaka ngai sa fa ye ngamia. Yes. O fe kawi a ko sira sila ngai ka ngaka high performance position ma trainers ma kulanga o isia kungu ma isi au. O le silimi ia pa e. Yeah. Ai kuku mai ka ko high performance position ma me o ka o kai sorry. O ka o kai pingi sara masinga kingo kaka. O le ale le songa le maua mai I. O le ale le songa. What's the message le ku le aku le lalolangi? O le ale ko ingala ka pire I kong Samoa. Ia ngā. Le ngā ko nguaru ke whai aku ai. E rongo vai aku inga ufa ko fan manusina. Se fa kala ukara le. Inga ufa ko fa ko fa mele manusina lisi last year PCO ping ole World Cup. Tulowa. You know, and I'm sorry to say this, and I have to be blunt. I have to be, you know, peko ke fai maya wo le tulanga. The truth hurts. Ke lolo vai aku ngal pulenga ako makangkang kuku me au ka fo ole au stato manusing. Ala olang ikingo kangka. Ala olang. Ora visiti. Ole au sumo pole ole ale au le aru kako. Wala ngai fa penga e fua fo iro kingo ri I ko inga ngaru nga ke yai. Ole ar ko inga au le o kako au sumo pong au pi I pong au. Ya. Nga ngku fa penga. O sao kangaka ye ka coffee position si. A omingoi. Omingoi kangaka e mo omien ka ngaru lui. E mo omia ni tangata ngaru lui. Ako ngwa. Mahenga mua nga. E umar fikul ka pokrami. O le siva nga maka ukia le ngo fa longo ko. Ia. O le tulanga I kongkala ke sia ka mai kiki le nga vak. Now. I'll find out more about this. Okay, koe fief so ka ia Samoa po le pulenga lakapi. Po ai lava. Ele muka la usa I linga le vanga le. Lenga o le whaatalata noanga marasunga I leita niku. Safu fu e wha mua ai le I whaatalata noina le sunga le pulenga le pule o lakapi. Le fionga e whanoma vainga. Peitai. Ua le whetau I le mātou taimi na fuafuaina. O le ala na lai ona tu ulo nei. Ai ngo umanga o se I whaatala noa mua sunga I leita niku. Se I tāpena mai eila na inisio vaenga I o ke fiafsiringi ai. Ia le fionga le whaarurunga o lakapi. Peitai. Ua le o nga tasi le fuafuanga sa I le son nafi. Uyo lea. O le ale a whainga. Ai ele muta ai la usa ili linga ile po ai kongu war ka mikiki lea. Mar kong kala ke lea. Te lole me wo ti ilo loko ila fa longo wak. Se fa kula ukala lea. O le vinga yor ka mikiki e sola esi. Sorry. Ioi. O le vinga yor ka mikiki e sola esi. O le menga. O le vinga yor ka mikiki e sola ese mai e fia sola. Onga o le manga o e sengirang konga laki. Wow. Ke rora ukala. O le leanga I o le langona o le meo lo fia manga e ke sola ese ma se meanga ke iai. O le leanga ia. O le alana no ofisili ai pe ngasila fia e matu o le tama lea. Ai o te loa ona ua alu le tali le sunga I leita le fisidi lea. Ua se ese anga I lona langona o tia I le atu asi kamekiki masi o maunga makua. Lenga fa mainga o aku lak fika wil tanoa. Ia ai ua le o maua atoa mai ai le aunga no manao ai. Po o le ase la ngonga ngai makua inga ua le kaulau o le kongkala ke lea. Ioi. Ai e le tau fisilingia. Le o marki ngā ma le fia. Uyo lea. Ea o le na ofisili etu po le ana mafuanga nga le mawhai ai o nga saingi. Ea au te loa oni fuafuanga whapea. Mo le taalong e ka alupea mo Samoa mo le kungu kurang whapenga. O le a whapa waila I la utala I le vaenga le nari kongkalaki. Se I maua sina ofisa o ta inga a tili tu atu o le mata upulea.
Iyo, ina i te iwa ua maoluma se tala. Ia ai e te taua ia o na wha ato atua le leile vaenga lea. Tūlanga ai po le afo se mafuanga te tau, ia ai po afo ini ai inga, ia po o yese kūlanga o sei ki ai tūlanga wha kon karakte i Samoa lava ia. Tūlanga wha pena, for that, I do not know. O kasi ngā vaenga, ma le vaenga whaai uro e tau walunga ai ia le vaenga lea. O le whamakalanga lenga whamakala mai ai e kama leo i leita. Le tātou ofisa lea i uta i tuanga i mato wa o le ofisa ngā rau kei roa. O le HQ ngā o le tātou lakapi. A whai or ku ai ngā fōringa ia. Oh my good boy. A whai or ku ai ngā fōringa ia le fōringa i le tātou HQ. Tā lo whaeri. O le winga le nao lau tala le no tau whaiska me kiki lenga ua whasoa mai ngō whai atu. O le anava ma le mua whetali ngā Samoa e whapea. O mea uma e a fua mai kokongu o lo loko i whale po lo ainga. Everything starts from home. O le winga lau lau whamatalanga. A whapea ngei la o lea kau ke pisa ngei i le whaale kongu mai i le waai atu lau tele. A o lea e o a i le whaaloko i whale matua te lelo na whaale to. Ka lo whai. Ta lo whai. Ia, o lu i tau nei ma. O vaenga nei e lu i aile. Whaurulunga me se foi ia. Pe a whai o whaafonga mai. Ia, a whai o whaafonga mai. Au iei se whaamoe se sa o tūlanga o vaenga o whaasoina. Ia, o a foi ni o na mafuanga. Ia, o le tele au sulu e tele fi ngota e maua. Ai, a iei se whaafekai ngai lo loko le whai ungo le whaakarangoanga lea. O le whaafetai ngai lo loto. O lai ai lava le nau tai o le sunga ia i laita. E fisoso ani le tātou au. Ma ngā lulu e so tau au. Ma le tātou pūlenga. Ale au. A lai ngau le la ofa fo ilanga ta ilua se lau tā lai whau popo i lungo i tamata aloia i le fitu i whea fo i birth. Le ngā te leo le ao fofua i nātu tūlanga o vainu wha malostino ma tūlanga o pauta. Wha malostino ma vaenga umwhapena. Mō tamata alo ma le au. Amu ia ringei, e whaila ukara lea. Whawhekai ringei ia kari, pole nei uso. E uia ilona loto tele ua sau e whaasoa ma tapisa mai mea o loto tupu. Ai i tu atu o nei vaenga uma. O lea iai ma tu mauro na loto e whesosoangi pea ma wha au aulanga au onganga. Ese mai a isi. Da kere ka uwingi suafa pa ese mai ngisi. Pinga ngō mai ai ruma ka umai mea koe oi kua. Ia. O mai ruma ka umai ngi mea koe oi kua. Ai whaafitai le nei fo i uso po le lea tali. Ia. O lea e tu maulavalo na loto nau tai. E wha au au pea. Le fisoso ninga ma le aunanga. Ia o se whaenga fo e kaunfia fia ai le tātou laka pi Samoa. Iyo e. O angawa ua i la tau ia. Toi whai le leise tala ma toi soa lau pule. Se e fofo ai le ala mea. Iyo e. Whaafitai fo i o lea ua whaaleo atu i lungole. Tūlanga i li tātou tau tua mara unanga. Ai ilo uloto la vanau tai. Te ilo fo i fina ngano leo lea tunu. Ia fofo ala mea o le hale tūlanga e iai. E mo o mia kele se fisosoangi ngā lea fo i atali. E mo o mia lana fisosoangi. Vai longa loko. Fia mga o aere ki ringi a kua kongore ofisa. Ma whai whaale lei wai peyo i ngei. Ina ua uluatu i le Mount Smart le ofisa le autu o le Warriors. Tau sangale na te nei na mato atu ai. Sole. O kasema kakia kula kau mai le urua i Chesi ya. Ia o le si Chesi le anga mai le kālonga hafa. O suafa o tamata alo o ata o tamata. O le maa ia ia. Eo so iloka fia pu eka. Ia whai lau whainga le o lai pe fua whaasolo ako. Pe a whai i le tūlanga o lo sau noa le sunga i le ia. O se lu i tau fo i le lea mo se tuua lalo. Ia, e toi ti mantai le upenga i le laka pi Samoa. Pe a whaafonga mai i le vaenga lea. O le tūlanga la le na. O le tūlanga ia tau tupi. A wāre kero i la kouren ko mengi mai ngei mwha mai. Ia, o le o ai ai kupe, o ai ele ai kupe, o ai ngau i kupe.
Ia te au ia malata tala. Wa o le fu fa mangingo mai le fionga le faurulungo la kapi. Ia ele o alo afo ile atau le la au le ai ngi kupe ile la tau fa maninonga. Ele ngi kupe o kupe fo ile avatu. Le tele na avatu le IRP tasi fia e milionga. I tau sanga tai tasi. Ele o au vatua e whaanganga ngi kokongi o kamaka alo. Le na sau noa ye le. Ia le fionga fpule. Ia Vincent. Ai avatu mo le developinga o nisi o vaenga mo le leio le talonga. Ia. O le si vaenga sau ngoai le whaurulunga ngafi. A manga nga o loa ka kou. Le expectation le tatou te iai le level maualunga o le lakapi e kakaunga iei Samoa e kau whaakampea antua ilo ia Ni Usila, Australia, manisi o atunu. E whamai e tauna tilo le se 10 miliona, le 5 miliona le tausanga. E ka penga e ka koa. Ia longo winga la a o ko inga le vonga. O le fesili la. A whaila e se lau tausanga. O le kausanga nge a koa ele se lau kausanga o le Maung Samoa. Karung whawhainga. Po le laka pi Samoa, po le Maung Samoa e sa onga renga sa ungo ele fionga ile CEO angafi. A whaila e se lau tausanga ile tausanga le nei. Talu ona whawhaina mai le laka pi Samoa, po le yungia Samoa, po le Maung Samoa foi. A o le ngei lava a. Ele i mausali o le tau te le amateur. Tasi na vaenga fuka o ke e fo ya ua ngafi. O le a tau te le level fa amateur. O le laka pi. Even though o le ua professor le talonga. Ai pe o le a tangia me o le kau ke ka maua i le amateur. O le fesili la. E whaafefea nga ka kousi ikia ma fo ia umangei whaafika auti. Wha mole a nga iluma. I think e kasi kadi. E ia ui o la ule tani. Au te ilofo na ia te oela utati. For me, in order e kau ke vaingi swinga. O swinga. O le kari nga. In order for us to see changes, we need changes. Whoever, le whalau kele lau kara. Ioi. In order for us to see changes, I think something has to change. E kau ke fiu pe la wakulu mau 4 milionga ma la wakulu mau 4 milionga ma kulanga umalawa. I think o swinga me mo mia. Ia ona fato a waku vo ila nga swinga ile mafaianga la ko pe o siria ko ile me kuat. Ia ile ka ma ko suifo ma ko suifo. Ai fateta inga. Anga le swinga fo fainga malo. Kau ke le o ile me ka o polo ke ki milionga. Fa ko fo. Ia le fu ka ko rua ia ile manga ia polo ke ki milionga. Le winga na le fa ko kala. Ke le fa ko ave ese me fa pe mai o ai wa HRPP o ai wa fast no. Let's accept changes. Yes. O swinga la. E mawhai e onga kako wa ai ingi swinga. Ioi. Ia jaula ia. O le kari nga. O le aru iluma ma le aru ikua. Ia. E whainga ka hainga kako iloa pe a whapea. O tangata lava ia. Ioi. O ofisa lava ia. O pūlenga lava ia. O mea uma lava ia. Luinga le na lefa toila la utala. O le tali umo nei mea uma. Swinga. Ia. O te loa le tau walunga le nā man vaenga whai ule nā o le tātou proklame le vaenga o le fiafi. Ia, me se fwoi lau whaafonga maua Samoa. Ioi. Tau walunga tuai man vaenga o le tātou proklame le fiafi. Ia, tau se sila mai iluma o le tātou screen lea. Ia, a whape whaafia, whaasala lawina, sau bisinisi, tātou advertisements, matulanga mo whaoi whaapena. Ia, meri mai le tātou meri lea, o tātou proklame e tolu. O aso uma, o le tātou tae o manuia, tā pena le tōwhai aloi wa aina whrasa. Ia, ma le tātou breaking waves, po le tātou afternoon show. Ia, e bailingo la, mai le tausala ia Hannah Smith. Ia, e mese fo le tātou proklame taurunga ia fiafi, o aso te itasi o le Tautai A'e. Mō pisinisi uma, laiki, kekele, kau amaka, ioi, po ufasoro soro le lei. Ia,
give us a dry email, tātou taratara noa e hei fo I tau le lei lava packages, mō o tau e wha lau I loa ai, ia ma wha asara lau inai fo ia I tau au nanga, ia wha aftai fo ila I le au nanga lea le WT mai Australia, ioe, o e vai paunge o le au nganga makuake lea o loto le au nanga lea le fionga ia matai, ia lono winga, o se mātou sponsor ioe mua lava lea from the Tasmania side. Ia ai whaataratara noina tūlanga fo I o whaasara launga I lungo le tātou tautua mana unanga. Ia ona mai leo le tātou programe le niwhimanga o le afiafi. Aso a daiao. O le kero kako isu ia whaasoro fo I la soka iao. I tātou whaataratara noanga fo I a daiao. Nisi fo I o whaafitau li o lo tupu mai Samoa. Ia mese fo ina nisi o mata upu I wa afi ai ia le kulanga fu le whaonga inga ngisi o komiki o kupe o polo keki. Le fo ila o le awhata pena inisi o whaatara noanga mai inisi o fio anga la so taiao tu mta I mai tautu tātou Blue TV. Sial ta whare maru mai le unanga le Blue TV par proklama le tautu ia le nevanga o le fiafia lofa tele mo o tau wha maangaro se talo wale tautu mali la fo iei fonga va tele. A le ne fiafi wha soi fuaina.